दुसरा जो तिकडचा सेफ्टी ऑफिसर असतो ज्याची जबाबदारी असते, आता जसं शशिकांत शिंदेनी सांगितलं की तुम्हाला काय केंद्राच्या परमिशन्स लागतात, राज्याच्या परमिशन्स लागतात, आतमध्ये घेतच नाहीत, हे जे काय माजलेत अधिकारी. म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ह्या कामगारांचा मृत्यू झालेला आहे, हा हलगर्जीपणामुळे झालेला आहे. याच्यामध्ये मालकाचा हलगर्जीपणा आहे आणि तुमच्या अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा आहे. म्हणून या दोन व्यक्तींवरती आपण सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार का, नंबर एक. दुसरा, त्यांना स्पेसिफिक ही जी काय आपण जी मृतांना शासनाने मदत केली ही सोडून द्या, परंतु मालकाने त्याची जबाबदारी म्हणून किमान 25 लाख रुपये प्रत्येक मृत कामगाराला आणि 10 लाख रुपये जखमी कामगाराला त्याने द्यायलाच पाहिजे. या संदर्भात शासन हा कायदा त्यांच्यावरती लागू करून त्यांना मालकांना हा धडा बसलाच पाहिजे की अशा पद्धतीने आपण जर हलगर्जीपणा केला तर त्याची शिक्षा देखील आपल्याला भोगावी लागते. म्हणून माझे दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. एक तर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार का या दोन व्यक्तींवरती, आणखीन 25 लाख रुपये मृत कामगारांना आणि 10 लाख रुपये ज्यांना जखम झालेली आहे किंवा जे जखमी झालेले आहेत त्यांना आपण देणार का. सभापती महोदय, त्यांनी त्रुटी दाखवल्यानंतर वेळोवेळी त्रुटीची पूर्तता केली होती, तरी पण आपण पोलिसांनी 304 या अंदर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. ऑलरेडी केलेला दाखल 304 गुन्हा दाखल केलेला आहे आता मालकावर. आणि दुसरी गोष्ट जी आपण म्हणलात की भरपाई अटक नाही झाली त्यामुळे, कारण त्याचा अहवाल नाही अहवाल सेक्शन अहवाल. दुसरी गोष्ट आपण मांडली की आता निश्चितच झाली नसेल तर ताबडतोब व्हायला आपण आदेश देऊया. कुठे जात नाही आजच्याच अटक करू, त्याला काय ताबडतोब बोललो ना आपण, ताबडतोब आदेश देऊ. अटक झाली नसेल तर परब साहेब चला तो विषय गुन्ह्यात फरक आहे म्हणले. अटक झाली नसेल तर आजच आदेश दिले जातील, ताबडतोब अटक करा. कोणी आम्ही पोलीस खात्याला सांगू ताबडतोब ह्यावर ऍक्शन प्लॅन राबवा. बरोबर, ओके. आहे ना, मी आहे उपलब्ध इथं. आपण शेवटचे 3 मिनिटं आहेत, तर दोन प्रश्न क्लब करू. अनिकेतजी तटकरे, जेवढी नियमानं भरपाई, ESIच्या नियमानं भरपाई असू द्या किंवा त्या कंपनीनं काय कंपनीला आपण अग्रीमेंट करू, यांना भरपाई द्यायला पाहिजे त्या दृष्टिकोन. आपल्या सभागृहाच्या भावना परब साहेब आपल्या सभागृहाच्या भावना निश्चितच एक कामगार मंत्री म्हणून निश्चित त्या कंपनीवर कळलं जातील आणि ताबडतोब त्यावर ऍक्शन घेतली जाईल. अनिकेतजी तटकरे. सभापती महोदय, अत्यंत कामगारांच्या आणि एकंदरीत सगळ्यांच्याच बाबतीतला महत्वाचा प्रश्न आहे. अनिल परब साहेबांनी विचारलेल्या मूलभूत प्रश्नाचं उत्तर साहेब आपण दिलं नाही. का अधिकाऱ्यांना आपण वाचवायचा प्रयत्न करतोय? 3 वेळा आपण इन्स्पेक्शन झालंय, त्याच्यावर कारखानदाराला सांगितलं की कारवाई करण्याच्या संदर्भात नोटीस, आपण फक्त नोटीस बजावण्यापुरतं जातात का? चहा घेण्यापुरतं अधिकारी तिथे जातात का? ज्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन करून सुद्धा त्या कंपनी किंवा त्या कारखानदारांनी त्याच्यावर उपाययोजना केलेल्या नाहीत, अधिकाऱ्यांची सुद्धा जबाबदारी आहे ना. फक्त आपण कारखानदारांवरच टाकतोय. तोच मूलभूत प्रश्न सन्मान्य अनिल परब साहेबांनी तोच विचारला की अधिकाऱ्यांवर सुद्धा आपण या संदर्भात कारवाई करणार आहात की नाही, या संदर्भात आपण उत्तरच देत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ज्यावेळी समिती स्थापन केली त्या समितीचा अहवाल आलेला आहे. आता
त्यामध्ये काय त्रुटी असतील आणि त्या त्रुटी असतील आणि ते अधिकारी त्याला जिम्मेदार असतील तर त्यावर ते निश्चित ऍक्शन प्लॅन केला जाईल. हे आपल्याला मी मगाशी पण सांगितलं, आताही सांगतो की कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही. आता आपण लक्षवेधीचं नियमित कामकाज 11:30 वाजेपर्यंत होतं. आपण थोडक्यात काळे सर, आपण थोडक्यात विषय मांडू शकाल का? कारण 10 सेकंड राहिले, सभापती त्याच्यामुळे ते 10 सेकंदामध्ये विषय होणार का? सभापती महोदय वेळ वाढवा ना आपण. सभापती महोदय, या प्रश्नाचं उत्तर होईस तोपर्यंत मंत्री महोदय, आपण ज्या भागातून येत आहे, आपण सगळी प्रतिकूल परिस्थिती आपल्याला माहित आहे, जाण आहे त्याची. आणि सभापती महोदय, सदर कारखाना हा अति धोकादायक या वर्गवारीत मोडत असल्याने, हे कधी सांगितलं? 1 वर्षापूर्वी सांगितलेलं. आणि हे सांगून सुद्धा तब्बल 1 वर्षानं तुमच्या कामगार आयुक्त त्याला भेट द्यायला गेले. मी हलगर्जी कुणाची आहे? काळे सर, प्रश्न हा जर धोकादायक कारखाना होता, त्याच्यामध्ये त्रुटी होत्या, तर या त्रुटी दुरुस्त करून घेण्याचं काम कोणाचं होतं? त्या संबंधित अधिकाऱ्याचं होतं. मग अधिकारी जबाबदार आहे या घटनेला. त्याच्यावर तुम्ही काय कारवाई करणार, हा माझा पहिला प्रश्न. आणि किमान आता ही घटना घडून 1.25 महिना होतोय, 1.25 महिना. तर जे 3 मृत कामगार आहेत त्यांना नोकरी द्यायची होती, ती दिली का? किमान अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर या नोकरीचे आदेश आपण द्यायला लावणार का? हा माझा दुसरा प्रश्न. आणि ही जी रक्कम देऊ केलेली आहे मदत म्हणून, आता कारखाना काय देणार हा प्रश्न सगळ्यांनी विचारलाय. त्या बाबतीत ठोस उत्तर आपल्याकडून आलेलं नाही. तो काय, ठीक आहे, ते काय देणार आणि अधिवेशनापूर्वी सुद्धा ती रक्कम दिली जाईल का? आणि ही जी रक्कम वाटप करायची आहे अजूनही मिळालेली नाही. किमान आता ही मृत झाल्यावर आणि जखमी झाल्यावर तरी ही रक्कम तरी द्या मंत्री महोदय. ही रक्कम तरी अधिवेशनाच्या पूर्वी दिली जाईल का? याबाबत ही सगळी माहिती तुम्ही आम्हाला अवगत करावी. केलेल्या रकमा आहेत त्या रकमा सगळ्या मिळालेल्या आहेत, त्यामध्ये कुठली रक्कम नाही. ESIची इन्शुरन्सची त्यांची त्यांना पेन्शन ती पण आजपासून लागू झाली, त्याचंही पत्र आपल्याला आलं. आणि दुसरी गोष्ट आपण विचारली की नोकरी द्यायचं पण मी सांगितलं, त्यामध्ये सांगितलं नोकरी पण द्यायची. पण नोकरी देताना किंवा काय पैसे देत असताना आता आपण त्यांचे वारस नोंद हे महत्वाचा विषय येतो. आणि वारस नोंद हे आपल्याला कोर्टातून करून आणायला लागतात. तर त्यांचे वारस नोंद कोर्टातून आले तर निश्चित आपण त्या नोकरीचा भाग पडू. आता काय कोर्ट आहे म्हणतात, तुम्हाला कोर्टाचा चांगला अनुभव आहे, त्यामुळं प्रयत्न निश्चित काय सर निश्चित प्रयत्न करू आम्ही अधिवेशनात हा सगळा त्यांना न्याय कामगारांना मिळावा यासाठी प्रयत्न करू. ओके, धन्यवाद. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शनाचा प्रस्ताव श्री प्रवीणजी दरेकर, विधान परिषद. कंटिन्यू करतील का? हो. श्री प्रवीणजी दरेकर, विधान परिषद सदस्य यांनी मांडलेला असून प्राध्यापक राम शिंदे विपस यांनी त्यास अनुमोदन दिले आहे. सदरहू प्रस्ताव प्रस्तुत झालेला आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा आज बुधवार दिनांक 1 मार्च 2023 रोजी होणार असून या दिवसाचे सभागृहातील कामकाज लक्षात घेता माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस एकूण 4 तासांचा कालावधी उपलब्ध आहे व त्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरासाठी 1 तासाचा कालावधी गृहीत धरल्यास उर्वरित 3 तास चर्चेसाठी उपलब्ध होतील. त्यातील प्रस्तावकांना 15 मिनिटे देण्यात येतील व प्रस्तावाला पाठिंबा देणारे अनुमोदक 10 मिनिटे भाषण करतील. तसेच विरोधी पक्ष नेत्यांच्या भाषणासाठी 20 ते 30 मिनिटे देण्यात येतील. ज्या सन्माननीय सदस्यांना चर्चेत भाग घ्यायचा आहे त्यांनी आपली नावे आपल्याच पक्षाच्या प्रतोदामार्फत माझ्याकडे 10 मिनिटात पाठवावी. नावे प्राप्त झाल्यानंतर वेळेचे बंधन घालावे काय याचा विचार करता येईल. आता मी माननीय श्री प्रवीणजी दरेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी सुरू करावा. किती मिनिटं, बाकीच्या पक्षाला किती मिनिटं, आपल्या कुठल्या नियमामध्ये राज्यपालाच्या अभिभाषणांवरती हे जरा आम्हाला वाचून दाखवा जरा, कुठे काय आहे ते. कायदा नियम परब साहेब
नियम 63 मध्ये सभापतींना संविधानाच्या अनुच्छेद 175 खंड 1 अन्वये राज्यपाल यांनी केलेल्या अभिभाषणात उल्लेख करण्यात आलेल्या बाबींवर चर्चा करण्यासाठी वेळ नेमून देता येईल असं त्याच्यामध्ये कायदा आहे. ठीक आहे, आपण माझं असं म्हणणं आहे की याच्यामध्ये आपण आता चर्चा सुरू करूया. वेळेच्या बंधनाच्या बाबतीत परत एकदा कामकाज होणार नाही म्हणून आज सकाळपासून ते दुपारपर्यंत हे कामकाज घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मग दुपारचं कामकाज संपल्याच्या नंतर पुन्हा राज्यपालाच्या अभिभाषणावरती चर्चा घ्यायची. परब मग साहेब आपण माझं म्हणणं सचिवालय त्याचा वेळ कसा नक्की परब करते? साहेब याच्यामध्ये उपसभापती महोदय आल्या की परत एकदा सगळ्या गटनेत्यांची बैठक करून या संदर्भात निर्णय घेऊ. आता आपण चर्चा सुरू करूया. त्यांची जी बैठक होते ती काय चहा पिण्यासाठी? तिथे कालचं जे प्रोसिडिंग झालेलं आहे आणि काल आपण दादांसाठी आपण थांबलो होतो. दादा उशीर आले संसदीय कार्यमंत्री म्हणून आणि मी ते रिपीट केलं की हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांचं भाषण हे महत्वाचं आहे. आम्हाला 2 दिवस दिले पाहिजेत. सन्माननीय श्री शिंदे बोलतात ते खरी गोष्ट आहे. 2 दिवसामधला कालचा दिवस आपण सभागृह स्थगित केलं त्याच्यामुळे तो दिवस गेला. पण पुरेसा वेळ दिला पाहिजे म्हणून मग आता 11:30 ते 2 करू. मध्ये ज्यावेळेला प्रश्नोत्तर होतील त्यानंतर सभापती आल्यानंतर पुन्हा दुपारनंतर करू. पण ठीक आहे, आता आपण नाही म्हणून आज ते संपवावंच लागेल. त्यामुळे हा 1.5 तासाचा वेळ पुरेसा नाहीये. दुपारनंतर पुन्हा वेळ घेऊया आपण. ठीक आहे, आपण आता वेळेचं माननीय प्रवीणजी दरेकर यांना वाटली ना हे लिहिले. सभापती महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्तावावर बोलण्यासाठी सभापती महोदय या ठिकाणी मी उभा आहे. सभापती महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये सरकारनं भविष्यात काय करावं त्याची दिशा स्पष्ट होत असते आणि सरकारच्या कालावधीमध्ये एकंदर सरकारचा कारभार कशा पद्धतीने चालतोय याचा प्रतिबिंब त्या ठिकाणी त्या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये असतं. सभापती महोदय, या राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा पूर्णपणे विचार झाल्याचं सभापती महोदय या ठिकाणी दिसतंय. सभापती महोदय, सर्वात महत्वाचं या राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून जे दिसून आलं की पूर्वीचं सरकार असताना सभापती महोदय केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कुठल्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी समन्वय नव्हता. अहंकारात डुबलेलं सरकार. त्यामुळे केंद्राच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना असल्या तर त्याकरता राज्य सरकारने जे काही गॅप फंडिंग करायचं असतं किंवा जे काही अंशदान द्यायचं असतं ते दुर्दैवानं त्या ठिकाणी दिलं गेलं नाही आणि ठप्प राज्याचा विकास 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीमध्ये झाल्याचं दिसलं. सभापती महोदय, आपण राज्यपालांच्या अभिभाषणात त्या ठिकाणी पाहाल प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा त्या ठिकाणी उल्लेख आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेचा त्या ठिकाणी उल्लेख आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा ग्रामीण आणि शहरी भागाचा त्या ठिकाणी उल्लेख आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा त्या ठिकाणी उल्लेख आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा सभापती महोदय त्या ठिकाणी उल्लेख आहे आणि प्रधानमंत्री श्री शाळा योजनेचा उल्लेख सभापती महोदय या ठिकाणी आहे. सभापती महोदय, या सगळ्याचा उल्लेख एवढ्यासाठी मी केला की सरकार बदलल्यानंतर केंद्राच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आणण्याचं काम शिंदे फडणवीस सरकारने सभापती महोदय या ठिकाणी केलं. हे विशेष
या राज्यपालांच्या अभिभाषणावर लक्ष त्या ठिकाणी दिल्यानंतर आपल्यात लक्षात येतं. सभापती महोदय, मराठीच्या नावावर त्या ठिकाणी सातत्यानं ज्यांनी काम केलं त्यांच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, मराठी भाषेच्या त्या ठिकाणची उत्कर्षासाठी आपण नेमकं काय केलं तर 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं भरीव काम त्या ठिकाणी झालेलं नाही. आणि त्याच वेळेला सभापती महोदय, आपण जर बघाल की आपल्या या शिंदे फडणवीस सरकारच्या कालावधीमध्ये मराठी भाषा भवन त्या ठिकाणी मार्गी लागत असल्याचं त्या ठिकाणी दिसतंय. मराठी भाषेची वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यालय एका छत्राखाली आणून मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी त्या ठिकाणी संवर्धनासाठी काम करण्याचा या सरकारचा विचार आहे. सभापती महोदय, मी मराठी भाषा मंत्र्यांचं अभिनंदन त्या ठिकाणी करेन केसरकर साहेबांचं की जागतिक स्तरावरच्या सर्व मराठी भाषिकांना एकत्रित आणून 3 दिवसाचं संमेलन करून मराठी भाषा सुद्धा 7 समुद्रापलीकडे त्या ठिकाणी गेली पाहिजे, समन्वय राहिला पाहिजे, अशा प्रकारची भूमिका या ठिकाणी घेतली गेली. सभापती महोदय, सीमावासियांच्या प्रश्नासंदर्भात नेहमी त्या ठिकाणी बोललं जातं, विषय वारंवार त्या ठिकाणी पुढे येतात, पण कधीच सरकारनं त्या ठिकाणी सीमा भागातल्या लोकांसाठी भरीव अशी मदत केली नव्हती. सभापती महोदय, आपण बघाल की महाराष्ट्रामध्ये ज्या योजना लागू आहेत त्या योजना जशाच्या तशा त्या ठिकाणच्या सीमा भागातल्या मराठी भाषिकांना लागू करण्याचा निर्णय सुद्धा शिंदे फडणवीस सरकारने सभापती महोदय या ठिकाणी घेतलेला आहे. सभापती महोदय, आपण बघाल की अनेक विषय आहेत, उद्योगाच्या संदर्भात असेल, गुंतवणुकीच्या संदर्भात असेल. सभापती महोदय, या सरकारने त्या ठिकाणी अत्यंत चांगल्या प्रकारची भूमिका सभापती महोदय घेतलेली आहे. सभापती महोदय, कोविडच्या नंतर आपली अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करण्याचं काम सुद्धा या ठिकाणी या सरकारने केलेलं MSMEच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्या योजना लागू करून इथल्या उद्योग व्यवसायाला सुद्धा हातभार देण्याचं काम केंद्रातल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सरकारच्या माध्यमातून सभापती महोदय या ठिकाणी झालेलं आहे. सभापती महोदय, या माध्यमातून कोविड काळामध्ये कंत्राटी पद्धतीनं ज्या आरोग्य सेवा दिल्या गेल्या ते त्या ठिकाणचे वैद्यकीय सहाय्यक असतील, आशा अंगणवाडी कर्मचारी असतील, या कार्यकर्त्यांचं त्या ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या भरतीच्या वेळेला गुणांकन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सुद्धा सभापती महोदय या सरकारने या ठिकाणी घेतलेला आहे. सभापती महोदय, मराठा समाजाच्या संदर्भात या ठिकाणी मी सरकारला मनापासून धन्यवाद देईन की अनेक विषय मराठा समाजाच्या उत्कर्षासाठी त्या ठिकाणी आरक्षण होईपर्यंत घेतले पाहिजे होते. मी चंद्रकांत दादांचं मनापासून अभिनंदन या ठिकाणी करेन की दर आठवड्याला 1-2 बैठका घेऊन त्या ठिकाणी मराठा समाजासाठी ज्या योजना द्यायच्या आहेत त्याच्या त्रुटी काय आहेत, त्या कशा पद्धतीने विषय मार्गी लावले पाहिजेत, अत्यंत बारकाईनं लक्ष घालून दादांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जे काही कर्ज मर्यादा वाढवायची असेल, कर्ज देताना हमी देण्याचा विषय त्या ठिकाणी असेल, कारण कर्ज सरकारने द्यायला सांगितलं परंतु त्या कर्जाची हमी नसल्यामुळे बँका कर्ज देत नव्हत्या, अशा प्रकारचे विषय सुद्धा त्या ठिकाणी अतिशय आत्मीयतेनं दादांनी मार्गी लावले. यापूर्वी त्या समितीचे अध्यक्ष होते त्यावेळेला काय झालंय महाराष्ट्राने पाहिलं, त्यांच्याविषयीचा असणारा त्या ठिकाणचा आक्रोश महाराष्ट्रातील जनतेनं सभापती महोदय या ठिकाणी पाहिलेला आहे. सभापती महोदय, जे मराठा उमेदवार त्या ठिकाणी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बाधित होते की वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवड प्राधिकरणाने त्यांच्या निवडणुका केल्या, त्यांना भरती केली होती, परंतु सभापती महोदय त्यांना सामावून भरतीत घेतलं नव्हतं. मग अशा वेळेला 1553 अधिसंख्य पदाची निर्मिती करण्यासाठी विशेष कायदा बनवण्याचं काम सुद्धा सभापती महोदय या सरकारच्या माध्यमातून
या ठिकाणी केलं हे सांगायला निश्चितच या ठिकाणी सभापती महोदय आम्हाला अभिमान वाटतो. सभापती महोदय, मराठा समाजाच्या संदर्भात जे आर्थिक विकास महामंडळ आहे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, त्याच्या निधीत वाढ करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. अनेक योजना त्या ठिकाणी आपण कार्यान्वित करतोय. मर्यादेत वाढ केल्याचं मी बोललो. त्या ठिकाणी वसतिगृह प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बांधकाम करेपर्यंत भाड्याच्या जरी जागा असल्या तरी तो घेण्याचा सुद्धा निर्णय सभापती महोदय या सरकारनं त्या ठिकाणी कटिबद्ध असल्याचं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. सभापती महोदय, भांडवली गुंतवणुकीसाठी 2022-23 करता सभापती महोदय केंद्र सरकारकडून राज्याला विशेष सहाय्य म्हणून 8,000 कोटी रुपये या ठिकाणी पंतप्रधानांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सभापती महोदय मिळालेत. त्यातले 5,084 कोटी रुपये यापूर्वीच मंजूर झालेले आहेत आणि ते प्रकल्प पण सभापती महोदय या ठिकाणी सुरू झालेले आहेत. सभापती महोदय, 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही प्रकारची आली नाही. केवळ दावोसला आम्ही गुंतवणुकीसाठी गेलो, या ठिकाणी उद्योगधंदे आणण्यासाठी गेलो. किती उद्योगधंदे आले, किती चालू झाले याचा जर आपण त्या ठिकाणी लेखाजोखा घेतला तर कुठल्याही प्रकारचा उद्योग किंवा गुंतवणूक मागील सरकारच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी आली नाही. परंतु सभापती महोदय, जी दावोसला जानेवारी 23 मध्ये परिषद झाली गुंतवणुकीची, 19 कंपन्यांची साधारणतः 1,37,000 कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक त्या ठिकाणी झाली आणि त्यांचे सामंजस्य करार पण सभापती महोदय या ठिकाणी झाले. म्हणून सभापती महोदय, मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी गुंतवणूक परदेशातनं तर होतेच, परंतु महाराष्ट्रात सुद्धा त्या ठिकाणी अनेक प्रकारचे उद्योग उभे करण्यासाठी हे सरकार प्रयत्न करतंय. त्याबद्दल मी राज्यपालांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सभापती महोदय, महाराष्ट्रामध्ये 9 लॉजिस्टिक पार्क उभे करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. नाशिक असेल, जळगाव असेल, सांगली, अकोला, हिंगोली, रायगड, रत्नागिरी, भिवंडी, पुणे येथे हे लॉजिस्टिक पार्क सभापती महोदय उभारले जाणार आहेत. अशा प्रकारचा सभापती महोदय विचार यापूर्वी कधी सभापती महोदय केला नाही. मराठवाड्याच्या उद्योग क्षेत्राला पायाभूत चालना देणाऱ्या जालना येथे उभारण्यात येणाऱ्या सभापती महोदय मल्टी मॉडेल जे लॉजिस्टिक पार्क आहे त्यासाठी नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि JNPT याच्यामध्ये सभापती महोदय सामंजस्य करार त्या ठिकाणी करण्यात आलाय. सभापती महोदय, कोकणामध्ये JSW च्या साठी 4,200 कोटीची गुंतवणूक, पेन येथे 960 मेगावॅटचा PSK प्रकल्प सुद्धा सभापती महोदय होतोय. आणि त्याच्यामुळे सभापती महोदय 7-8 महिन्याच्या कालावधीमध्ये हे सरकार उद्योगाच्या बाबतीत त्या ठिकाणी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने लक्ष घालत या ठिकाणी महाराष्ट्राला उद्योगधंद्यात पुढे नेण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रयत्न करते. सभापती महोदय, हे करत असताना आज रोजगार निर्मितीवर त्या ठिकाणी भर दिला जातोय. कौशल्य विकासच्या माध्यमातून अनेक त्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र मोठमोठ्या प्रमाणावर प्रस्तावित आहेत. आज हजारोच्या संख्येनं त्या ठिकाणी प्रशिक्षित त्या ठिकाणी विद्यार्थी होत आहेत. रोजगार मेळावे या ठिकठिकाणी होत आहेत आणि एकंदर रोजगार निर्मिती करणं, त्यांना प्रशिक्षण देणं आणि त्या ठिकाणी उद्योगधंदा उभा करत महाराष्ट्राच्या त्या ठिकाणी आर्थिक विकासाला त्या ठिकाणी हातभार लावण्याचा प्रयत्न या सरकारच्या माध्यमातून गतीनं सभापती महोदय होते. सभापती महोदय, केवळ गुंतवणूक त्या ठिकाणी करून हे सरकार थांबत नाही, तर सभापती महोदय आमच्या या सरकारच्या माध्यमातून गुंतवणूक होत असताना त्या ठिकाणी आवश्यक असणारी ट्रेनिंग सेंटर सुद्धा त्या ठिकाणी उभी करतायत. आपण बघाल, गोंदिया असेल, गडचिरोली असेल, या ठिकाणी उद्योगधंदा जाण्यापूर्वी त्याला ITI ची सेंटर सुद्धा या सरकारच्या माध्यमातून होत आहेत. आणि म्हणून राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह सभापती महोदय या ठिकाणी केलेला आहे.
आणि म्हणून राज्यपालांचं या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त सभापती महोदय करतो. सभापती महोदय, महाराष्ट्र आपलं औद्योगिक प्रगतीमध्ये सगळ्यात पुढे असणार राज्य. सभापती महोदय, आपण बघाल तर देशाच्या आर्थिक जीडीपी मध्ये त्या ठिकाणी साधारण 14% वाटा आपला सभापती महोदय, आणि एकूण भारताचं जे एक्सपोर्ट त्या ठिकाणी होतं त्यामध्ये 17% वाटा सभापती महोदय. एवढं आपलं पोटेन्शियल सभापती महोदय. सभापती महोदय, आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्वाचं स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचा त्या ठिकाणी आहे. $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याचा त्यांचा त्या ठिकाणी मानस आहे. आणि मग अशा वेळेला महाराष्ट्राचंही योगदान त्या ठिकाणी असावं, अशा प्रकारचा मानस शिंदे फडणवीस सरकारचा सभापती महोदय त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून त्या ध्येयाशी सुसंगत अशी राज्याची अर्थव्यवस्था सुद्धा $1 ट्रिलियन करण्याचा मनोदय सभापती महोदय या ठिकाणी आपल्या सरकारचा आहे. सभापती महोदय, G20च्या माध्यमातून आज देशाचं नाव या ठिकाणी जगाच्या पाठीवर त्या ठिकाणी रोशन झालेलं आहे. आपल्याला अध्यक्षपदाचा मान त्या ठिकाणी मिळाला. आज आपण बघाल मुंबई शहरामध्ये G20चे डेलिगेट्स ज्या वेळेला आले होते त्यावेळेला संपूर्ण मुंबईचा कायापालट झाल्याचं चित्र त्या ठिकाणी दिसलं. आणि आपल्या महाराष्ट्राचं त्या ठिकाणी नाव आयोजनाच्या बाबतीत सुद्धा आज जागतिक स्तरावर G20च्या माध्यमातून त्या ठिकाणी झाला. आणि एका अर्थी महाराष्ट्राचा सुद्धा सभापती महोदय या ठिकाणी गौरव झाल्याचं सभापती महोदय या ठिकाणी दिसतंय. सभापती महोदय, मेट्रोच्या माध्यमातून असेल त्या ठिकाणी अनेक योजना या ठिकाणी आणलेल्या आहेत. मी आता सविस्तर वाचून सभागृहाचा त्या ठिकाणी वेळ घेणार नाही, पण अनेक वर्ष ज्या ज्या त्या ठिकाणी प्रकल्प रखडले होते सभापती महोदय, ते प्रकल्प मार्गी लावण्याचं काम सभापती महोदय या ठिकाणी या सरकारच्या माध्यमातून सभापती महोदय झालेलं आहे. आणि म्हणून सभापती महोदय अत्यंत गतीनं अशा प्रकारचं काम या सरकारचं सभापती महोदय चाललेलं आहे. सभापती मध्ये ज्या वेळेला हे सरकार आलं, पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट मध्ये त्यांनी निर्णय घेतला आणि 60,000 कोटी पर्यंत विविध प्रकल्पांना MMRDAच्या माध्यमातून कर्ज उभारण्यास त्या ठिकाणी परवानगी सभापती महोदय दिली. आणि साधारणतः 12,000 कोटीला त्या ठिकाणी शासनाची थकामी देण्याचं काम सभापती महोदय या ठिकाणी या सरकारच्या माध्यमातून सभापती महोदय झालं. सभापती महोदय, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं त्या ठिकाणी आपला दवाखाना ही संकल्पना या ठिकाणी मुंबईमध्ये लागू केली, महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी लागू होते. आणि आज आपण बघाल वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक तपासण्या या केंद्राच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी करण्याचा मानस सभापती महोदय या ठिकाणी आपल्या सरकारचा आहे. आणि एक चांगलं सर्वसामान्य माणसांना त्यांच्या वस्तीमध्ये आपल्या आरोग्याच्या चाचण्या जर करायच्या असतील तर सरकार आपल्या दारी आलंय, सरकारची आरोग्य व्यवस्था आपल्या दारी आले, अशा प्रकारची एक चांगली भूमिका सुद्धा या सरकारच्या माध्यमातून सभापती महोदय घेतली जाते. याबद्दल सरकार निश्चितपणे अभिनंदनास पात्र सभापती महोदय या ठिकाणी ठरतंय. नेत्र विकारासाठी सुद्धा विशेष रुग्णालय उभारण्याचा या सरकारचा मानस असल्याचा सभापती महोदय दिसतंय. आणि अशा प्रकारे आरोग्य क्षेत्रासाठी त्या ठिकाणी सरकार सजग असल्याचं सभापती महोदय या ठिकाणी दिसतंय. सभापती महोदय, या माध्यमातून मी राज्याचे आरोग्य मंत्री या ठिकाणच्या असणाऱ्या आणि तानाजी सावंत यांचं मनापासून अभिनंदन करेन. सभापती महोदय, माता सुरक्षित घर सुरक्षित अशा प्रकारचं त्यांनी अभियान सुरू केलं. साधारण 18 वर्षावरच्या सर्व माता त्या ठिकाणी आहेत, त्यांच्या सभापती महोदय तपासण्या त्या ठिकाणी झाल्या आणि 4.39 करोड एवढी तपासणी त्या ठिकाणी होते. सभापती महोदय, त्याचबरोबर जागरूक पालक त्या ठिकाणचं सुदृढ बालक ही तपासणी त्यांनी मोहीम घेतली. आणि एका अर्थी सर्व सभापती महोदय या ठिकाणी अशा पद्धतीनं या ठिकाणी
सरकारच्या माध्यमातून सभापती महोदय या ठिकाणी काम होतंय. अनेक सभापती महोदय जलयुक्त शिवार असेल, वर्सोवा वांद्रे सेतू असेल, त्या ठिकाणी गाळ मुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना त्या ठिकाणी असेल, अशा अनेक प्रकारच्या योजना या ठिकाणी विकासाच्या होत आहेत. सभापती महोदय आपण बघाल आदिवासी कल्याणांच्या सुद्धा अनेक योजना होत आहेत. कोकणामध्ये असेल, आजरा असेल, चंदगड असेल, काजू फळपिक्या विकास योजना ज्या आहेत त्या करता 1325 कोटीची तरतूद केले. त्याच्यामुळे सभापती महोदय राज्यपालांचं अभिभाषण महाराष्ट्राच्या त्या ठिकाणी सर्वांगीण विकासाचा वेध घेणार आहे आणि म्हणून या निमित्तानं मी राज्यपाल या ठिकाणी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यांनी महाराष्ट्राच्या या विकासासाठी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी आपलं भाषण त्या ठिकाणी केलेलं आहे, अभिभाषण केलेलं आहे. मी त्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि सरकारलाही अशा प्रकारच्या चांगल्या योजना आणण्याचा त्यांचा संकल्प ज्या पद्धतीने आहे त्याबद्दल अभिनंदन करतो आणि आभाराच्या प्रस्तावावरचं माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्राध्यापक राम शिंदे. नाही, सूचक अनुमोदक नंतर. सभापती महोदय, माननीय राज्यपाल यांच्या अभिभाषणाचं समर्थन करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. सभापती महोदय, देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाली. आपण अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करतोय. महाराष्ट्राच्या निर्मिती देखील 60 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला, परंतु आपली संस्कार आणि संस्कृतीची एवढी मोठी कारकीर्द असून देखील आपल्या राज्याला राज्याचं गीत नव्हतं. आणि म्हणून सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी आणि शिंदे फडणवीस सरकारने जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा हे राज्यगीत जे महाराष्ट्राला, त्या महाराष्ट्राच्या जनतेला आपल्या राज्यगीताची अपेक्षा होती, ती अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच वेळेस याच अधिवेशनामध्ये आपण ज्या वेळेस अधिवेशन सुरू झालं आणि अधिवेशन सुरू झाल्याच्या नंतर जय जय महाराष्ट्र माझा हे गीत लावलं, त्यावेळेस प्रत्येक विधिमंडळाच्या सदस्याचं ऊर भरून आल्याची भावना या विधिमंडळ सदस्याची झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, जे राज्यपालांनी अभिभाषण केलं की गेल्या 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये स्तब्ध झालेलं या राज्यातला विकास शिंदे फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून गतिमान करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. विविध उपाययोजना आणि दिलेले निर्देश खऱ्या अर्थानं राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये समाविष्ट असलेला आपल्याला या ठिकाणी जाणवतं. म्हणून सभापती महोदय, या ठिकाणी खरं तर वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेलं रेग्युलर कर्ज भरणारा आमचा शेतकरी 50,000चा इन्सेंटिव्ह मिळण्यापासून प्रलंबित होता, वंचित होता. त्यांना देखील त्याच्यावर येतो ना हळूहळू. आणि म्हणून सदस्यांना विनंती आहे खाली बसून बोलू नका. देण्याच्या संदर्भामध्ये शिंदे फडणवीस सरकार आणि अभिभाषणामध्ये त्याचा उल्लेख केला. आणि म्हणूनसाठी गेल्या 2 वर्षामध्ये झालेली घोषणा, परंतु प्रत्यक्षात मात्र ती येऊ शकली नाही. राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये त्याचा समाविष्ट होता आणि त्या दृष्टिकोनातून खऱ्या अर्थानं प्रयत्न झाला. आणि म्हणून सभापती महोदय, वस्त्र उद्योग सारखा देखील उद्योग आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्याचं देखील आपण एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र उद्योग धोरण 2023-28 या संदर्भामध्ये आणण्याचा देखील आपल्या सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न होतोय. गेली अनेक वर्ष मेट्रो रडत खडत का होईना प्रयत्न 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये अडथळ्याची शर्यत पूर्ण करत जवळपास 92 किलोमीटरचा टप्पा नागपूर, पुणे आणि मुंबई मध्ये हा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून झालेला आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राने स्वातंत्र्य सैनिक जे आपले आहेत
त्या स्वातंत्र्य सैनिकाला बदलत्या काळामध्ये अतिशय महागाईला आणि याला सामोरं जात असताना जी अनेक वर्षाची पेन्शन योजना होती ती पेन्शन योजना देखील वाढवण्याच्या संदर्भामध्ये 10,000वरून 20,000 एवढी दुप्पट पेन्शन योजना वाढवली आणि त्याचा जवळपास 5,406 लोकांना फायदा होणार आहे. आणि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादात मध्ये देखील हुतात्मा झालेल्यांना 10,000वरून 20,000 पेन्शन योजना केली. परंतु त्याचबरोबर आणीबाणीच्या काळामध्ये देखील अशाच प्रकारची ही योजना देखील पुन्हा सुरू केली आहे आणि 4,438 लोकांना याच्यामध्ये फायदा होणार आहे. शेवटी या महाराष्ट्राच्या अस्मितेकरता, या महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाकरता जे लढले, ज्यांनी हा महाराष्ट्र टिकवला, त्यांचा देखील अभिमान आणि स्वाभिमान टिकवण्याचं काम शिंदे फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आणि हा महाराष्ट्र पुढे जात असताना एक अत्यंत गंभीर विषयावर सभागृहाचं मला या ठिकाणी लक्ष वेधायचं आहे. सभापती महोदय, हा प्रश्न सत्ताधारी पक्षाचा किंवा विरोधी पक्षाचा नाहीये. सन्माननीय नेते संजय राऊत यांनी या विधिमंडळाला चोर असल्याचं वक्तव्य त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं हा केवळ सत्ता पक्षाचा अपमान नाही सभापती महोदय. या सभागृहाचे सदस्य उद्धवजी ठाकरे साहेब सुद्धा आहेत. एक सभागृह जर चोर असेल तर मी चोर आहे, दादा चोर आहेत, उद्धव ठाकरे चोर आहेत असं आपल्याला म्हणायचं आहे काय? सभापती महोदय, म्हणून माझी या ठिकाणी मागणी आहे की सुमोटो आपण या त्यामुळे सभापती महोदय माझी आपल्याला या ठिकाणी विनंती आहे, आपण त्या ठिकाणी वाटेल ते बोलायचं. आता तुमची मजल या सभागृहाला चोर मंडळ ठरवण्यापर्यंत या ठिकाणी गेलेलं आहे. मला वाटतं आपण सगळे सभागृहातले सदस्य यासाठी आपली एक भूमिका असली पाहिजे. माझी आपल्याला सभागृहाच्या वतीनं नम्र विनंती आहे की आपण हक्कभंग या ठिकाणी सुमोटो दाखल करून घ्यावा आणि संजय राऊतांवर आजच्याच ऍक्शन सभापती महोदय झाली पाहिजे. काय समजतात ते स्वतःला सभापती महोदय? या संविधानानं दिलेला आमचं या ठिकाणी सार्वभौम सभागृह आहे आणि कोणतरी एक टिनपाट त्या ठिकाणी या सभागृहाला या ठिकाणी चोर मंडळ समजणार असेल, आम्ही सभागृहाचा सभापती महोदय त्या ठिकाणी कामकाज चालू देणार नाही. सभापती महोदय, प्रश्न आमच्या सत्ताधारी पक्षाचा नाही, प्रश्न विरोधी पक्षाचा नाही, प्रश्न या ठिकाणी या विधिमंडळाच्या हक्काचा आहे, विधिमंडळाच्या सार्वभौम या ठिकाणी अधिकाराचा आहे. माझी आपल्याला सभापती महोदय या ठिकाणी विनंती आहे, आपण तात्काळ हा सुमोटो या ठिकाणी हक्कभंग या ठिकाणी दाखल करून घ्यावा आणि आजच्या आज या ठिकाणी आपण संजय राऊतांवर कारवाईचे आदेश द्यावे. आणि माझी सरकारला विनंती आहे, अध्यक्षांच्या माध्यमातून माननीय गृहमंत्र्यांना या ठिकाणी विनंती आहे, दादा आपल्याला या ठिकाणी संसदीय कार्यमंत्री म्हणून विनंती आहे, कारण आपण या सभागृहात राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री आहात, आम्हाला न्याय हवाय. आजच्या आज संजय राऊतने अटक केली पाहिजे. जर आजच्या संजय राऊतने अटक सभापती महोदय जर या ठिकाणी झाली नाही तर आम्ही त्या ठिकाणी सभापती महोदय अजिबात सहन करणार नाही. माझी आपल्याकडून या ठिकाणी विनंती आहे की आपण सुमोटो हक्कबंद दाखल करावा आणि संजय राऊत यांच्या अटकेचे त्या ठिकाणी निर्देश आपण द्यावेत, अशी माझी आपल्याला या ठिकाणी विनंती आहे. आणि अशा संदर्भामध्ये महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 241 अन्वये हक्कभंग प्रस्तावाची सूचना दिलेली आहे. परंतु आपल्या कार्यालयामधून मला हे सांगण्यात आलंय की हे अतिशय विधिमंडळातल्या सदस्यांचा महत्वाचा विषय असून देखील 12:30 नंतर दाखल करून घेऊ. परंतु माननीय गटनेते आणि प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेला आहे, ऑलरेडी हा हक्कभंग दाखल झालेला आहे. तर माझी ही विनंती आहे, सभागृहाचे नेते आणि संसदीय कामकाज मंत्री की जे की विधिमंडळाच्या सदस्यांचा अधिकार आणि हक्क अबाधित ठेवण्या संदर्भामध्ये काम करत आहे, आणि विधिमंडळाचं कामकाज चालू असताना एखाद्या व्यक्तीने, संजय राऊत या व्यक्तीने संपूर्ण विधिमंडळावर संशय निर्माण करणारी गोष्ट निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रामध्ये अभिमानाने स्वाभिमानाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेने दिलेले अधिकार आणि ते अधिकार छिनून घेण्याचे आणि त्या अधिकाराला फरकत देण्याचे आणि त्या अधिकारावर गदा आणण्याचं काम आणि चोर मांडण्याचं काम जे करण्यात आलं आहे. आणि सभापती महोदय, हा हक्कभंग प्रस्ताव तातडीने दाखल करून
त्यांच्यावर कायदेशीर आणि हक्कभंगाची कारवाई करण्यात यावी ही मी आपल्याला विनंती करतो. आणि तो स्थानीय तो जो हक्कभंग प्रस्ताव आहे तो सभागृहाच्या हक्कभंग समितीकडे वर्ग करण्यात यावा. हा हा विषय गंभीर आहे. मी सभागृहाचं कामकाज एक 10 मिनिटासाठी तहकूब करत आहे.
मी सभागृहाचं कामकाज 15 मिनिटासाठी तहकूब करत आहे.
माननीय सभापती महोदया, जय महाराष्ट्र. आता आधी चालू करूया. मला इथे काय झालंय त्याच्या संदर्भात माहिती घेतली आहे मी. सन्माननीय विरोधी पक्षनेते बोला. सभापती महोदय, विचार करते, जरा तपासून घेते. सभापती महोदय, खासदार संजयजी राऊत साहेब काही नाही असं. यांनी काय वक्तव्य केलं त्याच्याविषयी त्यांचं पूर्ण उद्या ना साहेब. आता काही सदस्यांनी भूमिका मांडली आणि भूमिका मांडत असताना माझी आपल्याला विनंती आहे, कोणत्या पार्श्वभूमीवर ते अशा पद्धतीनं बोलले, कोणाविषयी बोलले याचं पण व्हेरिफिकेशन होण्याची आवश्यकता आहे. ते सरसकट बोलले का? ते सरसकट बोलले का? ते सरसकट बोलले का हेही आपण तपासण्याची आवश्यकता आहे. आणि मला असं वाटतं ते सरसकट बोलले का हेही तपासण्याची आवश्यकता आहे. परंतु ज्या पद्धतीनं विधानमंडळाला बोलले त्याच पद्धतीनं परवा मुख्यमंत्री विरोधी पक्षाला देशद्रोही म्हटलेले, सरसकट विरोधी पक्षाला मुख्यमंत्री देशद्रोही म्हटलेले आणि म्हणून सरसकट सगळ्या विरोधी पक्षाला देशद्रोही म्हणणं हे पण कितपत बरोबर आहे याच्याविषयी सुद्धा भूमिका स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. चहा पानावर विरोधी पक्ष बहिष्कार घालतो. विरोधी पक्षाचा तो वैधानिक अधिकार असताना मुख्यमंत्री असं म्हणतात की बरं झालं मला चहा पानाला देशद्रोहावर बसायची गरज पडली नाही. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं विरोधी पक्षाला जर देशद्रोही म्हणत असेल तर ही सुद्धा बाब चुकीची आहे. आणि म्हणून या संदर्भात आपण संजय राऊत साहेबांचं म्हणणं जे असेल, विधिमंडळाला एखाद्याला म्हटलं असेल चोर, तर मला असं वाटतं त्याचं व्हेरिफिकेशन झालं पाहिजे. परंतु मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षाला देशद्रोही म्हणले, या ठिकाणी असलेला कोण देशद्रोही आहे? हे कोणत्या देशाशी द्रोह केलेला आहे? आम्ही तर मुक्ती मोहम्मद शहीद बरोबर बसलो नाही, आम्ही तर महबूबा मुक्ती बरोबर बसलो नाही. आणि म्हणून विरोधी पक्षाला देशद्रोही म्हटलं झालं. मुख्यमंत्री जर विरोधी पक्षाला देशद्रोही म्हणत असेल तर याचा सुद्धा निषेध झाला पाहिजे. या सुद्धा बाबीची दखल आपण घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण जर विधिमंडळाला चोर संजय राऊत साहेब म्हटले असेल, निश्चित त्याची तपासणी करा, निश्चित व्हेरिफिकेशन करा. पण मुख्यमंत्री उघड या विधिमंडळातल्या सर्व विरोधी पक्षाला देशद्रोही म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून या सगळ्या बाबीची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. या बाबतीत मला वाटतं विधिमंडळाच्या सदस्यांना जर मुख्यमंत्री देशद्रोही म्हणत असेल याचा आपण तपासणी केली पाहिजे, त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई केली पाहिजे. जरा शांत राहा तुम्ही. मी सगळ्या बाबतीमध्ये योग्य तो निर्णय घेणार आहे. तुम्ही आधी जागेवर बसा. बरं सांगेल सत्ता झाली, तुम्ही सत्ताधारी पक्ष आहात ना, तुम्ही सरकार आणि विधिमंडळ चालवताना सहकार्य दिलं पाहिजे. मी ऐकून घेते, सगळं तपासून घेते. थोडं विरोधी पक्ष नेते आहेत, बाकीचे सन्मान्य सदस्य आहेत, अर्थसंकल्प पुढच्या काळात येणारे, बाकी आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावर भाषण झालेली आहेत, ती भाषण आज व्हायची आहेत. तर तुम्ही जागेवर जा बरं आधी सगळेजण. तालिका सभापती तुम्हाला काय झालं? जागेवर जा. बोला खडसे साहेब बोला. शिंदे साहेब तुम्ही बोलायचं ते बोललाय ना. सभापती तुम्ही सिनियर आहात सदस्य. चला जज साहेब चला जरा थोडं ऐका आधी. कामकाज मी तपासून घेणारी सगळी गोष्ट. पहिला प्रश्न असा आहे की हे सभागृह किती दिवसासाठी तुम्ही बंद करणार? आजच्या दिवसापुरतं, 8 दिवसापुरतं? अजून बंद केलंच नाहीये. हो, ते मला माहिती पाहिजे सभागृहामध्ये किंवा आजच्या दिवसापुरतं बंद करण्याचं ठरलं आहे का 8 दिवसासाठी का 15 दिवसात? सभागृह दररोज बंद होत असेल सभागृहाचं कामकाज? थांबा जरा, मी इथे बसली आहे. राऊतांनी या ठिकाणी जर असा शब्द वापरला असेल तर तपासून घेतला पाहिजे. तुम्ही सगळे अति उत्साही आहात ते सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी पाहिलेले आहे. त्यामुळे आता तुम्ही शांत बसा जरा. चला खडसे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य संजय राऊत या सभागृहाचे सदस्य नाही. सन्माननीय सदस्य संजय राऊत या सभागृहाचे सदस्य नाही. त्यामुळे बोलू द्या. तुम्ही ऐका आधी जरा शांत. या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य नाही, परंतु त्यांनी जर अशा स्वरूपाचा शब्द वापरला असेल तर आपले नियम आहे की नाही ते तपासून घेतलं. तुम्ही प्रत्युत्तराला उत्तर देऊ नका. खडसे साहेब माझ्याकडे बघून बोला. तपासून घेऊन मग निर्णय घ्यावा. हो ठीक आहे.
आमचं म्हणणं आहे की ते जरूर अशा स्वरूपाचा शब्द वापरणं योग्यच नाहीये, त्याचं कोणी समर्थन करणारच नाहीये. पण शेवटी आपल्या प्रोसिजर प्रमाणे त्याची माहिती घेणं, तपासून घेणं हे आहे, निषेधार्हच आहे असं जर बोललं असेल तर. परंतु ते माहिती घेऊन तपासल्यानंतरच निर्णय व्हावा, नाही एकतर्फी निर्णय होऊ नये या संदर्भातला अशी आमची विनंती आहे आपल्याला. आणि दुसरा मग प्रश्न आहे की आता काल सभागृहाचं कामकाज बंद झालं, तपासून निर्णय घ्या, पण सभागृहाचं कामकाज तर होऊ द्या ना. सभागृहाचं कामकाज नसेल होऊ द्या तर निदान 8 दिवस सुट्टी तरी द्या, काहीतरी करा ना. कामच जर होऊ द्यायचं नसेल एकेका वस्तूमध्ये, काल सभागृहाचा कालचा दिवस पूर्णपणे वाया गेला. आम्ही बहुमताच्या जोरावर फेटाळू शकतो, आमचं बहुमत आहे या ठिकाणी. खडसे साहेबांनी महत्वाचा मुद्दा मांडतायत ते तुम्ही ऐकून तर घ्या ना. सभागृह बंद करायचं तुम्ही ऐकून घ्या ना. तुम्हाला नाही कोणी म्हटलं, आम्ही काय समर्थन करतो का त्या गोष्टीचं? खडसे साहेब आपण बोलणं पूर्ण करा. हे पहा, पहिली गोष्ट मी अजून सभासद बंद करण्याचा असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाहीये, पहिली गोष्ट. दुसरा मुद्दा महत्वाचा असा की कधीही मी म्हणजे ज्या वेळेला मी सामान्य आपल्यासारखीच सहकारी म्हणून आमदार म्हणून काम करत होते त्यावेळेला सुद्धा सभागृह चालू देणार नाही अशी आमची तरी कधीच भूमिका नव्हती. मला तुम्हाला असं सांगायचंय की ज्या वेळेला सभासद येतात आणि भावना तीव्र असतात आणि दोन्ही बाजूंना असं वाटत असतं की आमचं समाधान होत नाहीये आणि अशा वेळेला एकमेकाचं कोणी ऐकून न घेता कमीत कमी 15-20 सदस्य एकदम ओरडत असतात, त्यावेळेला नाईलाजानी सभापतींना हा अत्यंत दुःखद निर्णय घ्यायचा वेळ येते. त्यामुळे अजून पहिली गोष्ट. दुसरा मुद्दा असा महत्वाचा की आजचा मी कुठलाही निर्णय ठरवून आली नाहीये. या ठिकाणी आपण चर्चा करू, तपासून घेऊ, परंतु तुम्ही शांततेने सहकार्य दिलं पाहिजे. महत्वाचं असं की आपल्या सभासदातले सगळे जे विरोधी पक्षनेते आहेत त्यांचं आपण म्हणणं ऐकून घेतलं. दुसरं, तुम्ही आधी खाली बसा आपापल्या जागेवर, नियमाने चालत आलं सगळे, उभं राहू नका कारण नसताना. तर मला तुम्हाला असं सांगायचं आहे की अत्यंत गांभीर्याचा हा मुद्दा आहे ज्याची दखल घेणं आवश्यक आहे. सभागृहाने सन्माननीय खासदार संजय राऊत यांनी असं विधान केलेलं आहे की विधिमंडळाबद्दल त्यांनी अपशब्द वापरलेले आहेत, ते मी तपासून घेते. हक्कभंग दाखल करण्याच्या संदर्भात सन्माननीय राम शिंदे यांनी मांडलेला आहे, प्रवीण दरेकरांनी मांडलेले आहे, त्याच्याही संदर्भात मी तपासून घेते. परंतु अटक करण्याची तुमची मागणी आहे त्यांना, तर मी अटक वगैरे करण्याचे निर्देश देणार नाही. याचं कारण असं आहे की याच्याबद्दल गृह विभागाचं काम आहे की अहो माझं पूर्ण होऊ दे, त्याच्या आधीच तुम्ही काय सांगताय? तुम्ही अटक करायची जी मागणी करून गोंगाट करता इथे, तर अटक करायची मागणी करायचा अधिकार तुमचा असला तरी सभापतींनी शक्यतो स्वतः अटका वगैरे करण्याचे निर्देश देऊ नयेत अशा मी मताचे. आपण साधारण गृहमंत्र्यांकडून किंवा मुख्यमंत्री कुठल्याही पक्षाचे असोत त्यांच्याकडून हे काम करून घेत असतो. पण तरी तुमची इच्छा असेल की मला तो अधिकार द्यायचा अटक करायचा कोणालाही, तर मला तुम्ही सांगा सर्व पक्षाचे लोक, मग मी तो माझ्या पद्धतीने वापरीन. त्याची सगळ्यांनी तयारी ठेवा या संदर्भात, हे मी आपल्याला सांगते नम्रपणे. मी नमूद करू इच्छिते त्याच्यामध्ये जे आहे ते एक. आणि दुसरं असं की अटक करण्याच्या संदर्भात अभ्यास करण्यात अत्यंत निष्णात असणारे आपले उपमुख्यमंत्री महोदय, आपण याच्यावरती काय ते योग्य निर्णय घ्या. परंतु हक्कभंग दाखल करण्याच्या संदर्भात तपासून घेऊन मी तुम्हाला उद्या काय ते सांगते, त्याच्याबद्दल मी एवढं नक्की शिष्य सांगते. ठीक आहे, आता झालं का ना सभागृहात कामकाज चालू द्या ना. खडसे साहेब बरोबर बोलतायत. हा, माननीय सभापती महोदया, या ठिकाणी भावना याकरता तीव्र तुम्हालाच ऐकू येत नाहीये असं आहे, सगळ्यांना ऐकू येते. हा, सन्माननीय श्री संजय राऊत हे जे बोलले ते स्वतः मी देखील ऐकलं आणि मला तर स्वतःला असं वाटतं की चोर मंडळात काम करण्यापेक्षा घरी गेलेलं बरं. कशा करता चोर मंडळात काम करायचं? जर कोणी याला चोर मंडळ म्हणत असेल, आणि मगाशी विरोधी पक्षनेते बोलले, ठीक आहे, कोणी कोणाला राष्ट्रद्रोही म्हणू नये, कोणी कोणाला महाराष्ट्रद्रोही देखील म्हणू नये. आपण सगळे आपापल्या भूमिका या ठिकाणी मांडतो, त्यामुळे त्या भूमिकांची एक आपली परिस्थिती असते. सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष आरोप प्रत्यारोप हा वेगळा विषय असतो. हा सत्ता पक्षावर आरोप नाहीये, हा पूर्ण विधानमंडळावर आरोप आहे. संपूर्ण विधानमंडळाला चोर मंडळ म्हणणं हे सहन करण्यासारखंच नाही. आज आपण हा विचार करा की ज्या विधानमंडळाची परंपरा यशवंतराव चव्हाणांपासून आहे, तेव्हापासूनची परंपरा आहे. इतके मोठे मोठे नेते या विधानमंडळाने पाहिले, ज्या विधानमंडळाच्या संदर्भात संपूर्ण देशामध्ये
अतिशय उच्च अशा प्रकारचं नाव घेतलं जातं. किंबहुना देशातलं सर्वोत्तम विधानमंडळ कुठलं तर ते महाराष्ट्राचं विधानमंडळ आहे. आणि हे काही एका पक्षाने केलं नाहीये. कधी आम्ही विरोधी पक्षात आहे, तुम्ही सत्ता पक्षात आहे, कधी तुम्ही सत्ता पक्षात आहेत, आम्ही विरोधी पक्षात आहे. हे आपण वेळोवेळी आपापल्या भूमिका या ठिकाणी पार पाडल्या आहेत. पण या विधानमंडळाला चोर म्हणण्याचा अधिकार जर आपण दिला तर मग या विधानमंडळावर कोणाचा विश्वास होणार. आणि या ठिकाणी हक्कभंग हे आयुध दिलं कशा करताय? हे या करता दिलाय की ज्या प्रकारे न्यायालयाच्या विरुद्ध बोललं तर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होतो. कारण न्यायालय न्याय देण्याकरता तयार केलंय. उद्या माझ्या बाजूने न्याय नाही म्हणून मी जर न्यायालयाच्या विरोधात बोलायला लागलो तर न्यायालयावरचा विश्वास संपून जाईल. आणि म्हणून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट त्या ठिकाणी ठेवलाय. तसंच उद्या या विधानमंडळाच्या विरोधात जो उठेल तो काही बोलेल अशा प्रकारची परिस्थिती नको म्हणून हे कंटेम्प्ट ऑफ विधानमंडळ आहे. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी हक्कभंगाची ही व्यवस्था उभी केली आहे. त्यामुळे याचं समर्थन केलंच जाऊ शकत नाही. आणि माननीय विरोधी पक्षनेते कोणी गाय मारली म्हणून दुसऱ्यांनी वासरू मारावं हे देखील योग्य नाहीये. हा प्रश्न विरोधी पक्ष आणि सत्ता पक्षाचा नाहीच. विधानमंडळ म्हटल्यानंतर अगदी तुमचे नेते माननीय उद्धवजी ठाकरे देखील याच विधानमंडळाचे या ठिकाणी सदस्य आहेत. तेही चोर मंडळाचे सदस्य ठरतात. आम्ही सगळे चोर मंडळाचे सदस्य ठरतो. त्यामुळे आणि इतकं क्लिअर म्हटलेलं आहे. आणि नुसतं चोर मंडळ नाही, मी तर असं म्हणेन हे चोर मंडळ आहे, हे गुंडा मंडळ आहे. हे आम्ही गुंडे आहोत. कोणी काय बोलायचं आणि ते साधे नेते नाही आहेत, राज्यसभेचे सदस्य आहेत. एका मोठ्या सभागृहाचे सदस्य जर अशा प्रकारे बोलत असतील तर कसं सहन करायचंय? त्यामुळे सभापती महोदय हा आपला अधिकार आहे, मी त्याच्यावर बोलणार नाही. आपल्याला तो हक्कभंग घ्यायचा आहे घ्या, नसेल घ्यायचा नका घेऊ, काय करायचं आहे तो करा, तो आपला अधिकार आहे. किंवा सदस्यांची भूमिका असेल अटक करा, त्याच्यावर काय असेल तो आपण निर्णय घ्या. मी काही त्याचा आग्रह धरणार नाही, हे माझं काम देखील नाही. पण अशा प्रकारच्या वक्तव्याचा आपण सगळे मिळून जर निषेध करणार नसू आणि जर यातनं संदेश देणार नसू तर उद्या हजारो संजय राऊत तयार होऊन या विधानमंडळाला रोज चोर म्हणतील. आपल्या मनासारखं झालं नाही म्हणून या विधानमंडळाचा रोज अपमान करतील, रोज या विधानमंडळाचा कंटेम्प्ट करतील. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे, हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला पाहिजे. काय निर्णय आपल्याला घ्यायचा असेल आपण निर्णय घ्या. सदस्यांना मंजूर असेल मंजूर नसेल मला त्याच्यात घेणं देणं नाही. मी सरकार म्हणून या ठिकाणी बसलोय. सदस्यांच्या भावना काय असतील त्या असतील. त्यामुळे मला सरकार म्हणून तर जबाबदारीनं वागावं लागतं. मी आपल्याला काहीच मागणी या संदर्भात करू शकत नाही सरकार म्हणून. पण मला असं वाटतं या विधानमंडळाचा हा घोर अपमान या ठिकाणी झालेला आहे. आणि या विधानमंडळाने एक मताने, व्यक्ती कोणाचा असो, आमच्याही पक्षाचा असतात तरी या विधानमंडळाने हा संकेत देणं गरजेचं आहे की विधानमंडळ अशा प्रकारे अपमान खपवून घेणार नाही. अशा प्रकारे विधानमंडळाचा अवमान हा काय वाटेल ते झालं तरी खपवून घेतला जाणार नाही, हे देखील या ठिकाणी आलं पाहिजे. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे, काय निर्णय आपल्याला घ्यायचा असेल तो आपण घ्या. पण मी वैयक्तिक या ठिकाणी अत्यंत मनापासून अध्यक्ष महोदय याबद्दल नाराजी व्यक्त करतो. या वक्तव्याबद्दल, या वक्तव्याचा निषेध करतो. आणि अशा प्रकारचं वक्तव्य करणाऱ्यांवर विधानमंडळ नेमकं काय कारवाई करणार आहे हे जनता पाहत राहील, एवढंच आपल्याला सूचित करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. सभापती महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री साहेब बोलले, आम्ही काय या संजय राऊत साहेबांनी जे विधान केलं याचं समर्थन केलेलं नाही. आम्ही फक्त एवढंच या संदर्भात भूमिका मांडलेली की या सगळ्या गोष्टीची तपासणी केली पाहिजे. ते खरं कोणत्या परिस्थितीत बोलले, काय बोलले, हे पण आता आम्ही ऐकलं. जरा ऐकलं. सभापती महोदय, आम्ही सगळं ऐकलं बरोबर. आमचं पण ऐकलं पाहिजे, माझं पण ऐकलं पाहिजे. आम्ही सगळं मान्य उपमुख्यमंत्र्यांचं ऐकलं. आम्ही काही या विषयाचं समर्थन केलेलं नाही, या विषयाचं समर्थन केलेलं नाही.
या विषयाचं समर्थन केलेलं नाही. संजय राऊत साहेबांचा विषय जर हक्कभंग असेल तर मला असं वाटतं याची तपासणी करावी आणि आपल्या नियमाप्रमाणे कारवाई करावी. आणि मला असं वाटतं त्यांचं सगळं आम्ही ऐकून घ्यायचं आणि आमचं काहीच ऐकायचं नाही, ही पण पद्धत चुकीची आहे. आम्ही सगळं ऐकलं ना, तेव्हा आमचंही ऐकलं पाहिजे ना सगळ्या विषयात. आम्ही या संजय राऊत साहेबांच्या विधानाचं समर्थन केलेलं नाही. तुम्ही याची तपासणी करा, रीतसर कारवाई करा, आमचं काय म्हणणं नाही. मला असं मी साधा सांगितलं आपल्याला की मी तपासून घेते. अटकेचा विषय जो आहे तो राज्य सरकारच्या अधीन आहे आणि कुठलाही हक्कभंग आला तर तो तपासून घ्यावा लागतो. त्याच्याशिवाय त्यांचं केलेलं मूळचं वक्तव्य आपण आणि तुम्ही सगळे अनुभवी सदस्य आहात दोन्ही बाजूनी, त्यामुळे मी तपासून घेण्यासाठी 1 दिवस फक्त लागेल सांगितलेलं आहे. मी असंही म्हटलेलं नाही की हक्कभंग दाखल करणार नाही. आम्ही तपासून घेतो, पण हक्कभंग दाखल असं इथल्या इथे करणं या संदर्भामध्ये मला वक्तव्य तपासून घेतलं पाहिजे. तर आपण आता राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती चर्चा सुरू करूया या ठिकाणी. आणि त्या दृष्टिकोनातून राम शिंदे आपण बोलत होतात, तर तुम्ही भाषण सुरू करा. आपण हक्कभंगाच्या संदर्भामध्ये मी उद्याच्या तुम्हाला आश्वासन देते ना, गांभीर्याने मी सुद्धा घेतलेलं आहे. असं नाहीये की मी ते गांभीर्याने घेतलेलं नाहीये, कारण चोर विधिमंडळातल्या लोकांना म्हटल्यावर बोला परत. सभापती महोदय, सभागृहाचे नेते माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी जी भूमिका मांडली, या विधिमंडळाचा अपमान कोणीच करू नये या मताशी आम्ही अतिशय 100% सहमत आहोत. परंतु हा अपमान कोणी केला, तो कुठल्या पदाचा आहे, कुठल्या पक्षाचा आहे, हा महत्वाचा विषय नाही आहे. तर या बाबतीत आम्ही देखील या सगळ्या गोष्टींशी सहमत आहोत. परंतु ज्याप्रमाणे विधिमंडळाला चोर म्हटल्यावरती आज हा विषय सभागृहाचा अपमान म्हणून आलाय, तसाच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना देशद्रोही म्हटल्याचा देखील विषय तेवढाच गंभीर आहे. त्याची देखील आपण ताबडतोब याच्याच बरोबर नोंद घ्यावी आणि या सभागृहाने एक ठराव पारित करून टाकावा की बाबा अशा पद्धतीने ज्या वेळेला विधिमंडळाचा अपमान होतो त्या वेळेला न्याय सगळ्यांना सारखा द्या. आम्ही असा कुठल्याही पक्षाचा, जसं आता सभागृहाच्या नेत्यांनी सांगितलं की हा विषय कुठल्या पक्षाचा नाही आहे, हा पक्ष कोण सत्तेत आहे त्याचा नाही आहे, परंतु विधिमंडळाच्या कुठल्याही सदस्याचा किंवा विधिमंडळाचा, विरोधी पक्ष नेत्याचा किंवा सत्ताधाऱ्याचा अशा प्रकारे अपमान होणं हे काही योग्य नाही. आणि त्यामुळे त्याचबरोबर आमचा हक्कभंग देखील आमच्या पक्षाच्या वतीने मांडला जाईल, तो देखील आपण स्वीकारून घ्यावा. शशिकांत शिंदे. सभापती महोदया, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सविस्तरपणे या असलेल्या सदनाची, विधिमंडळातल्या असलेल्या अधिकाराची निश्चितपणाने भूमिका मांडलेली आहे. त्याच्या विरोधामध्ये कोणी या ठिकाणी वक्तव्य करणार नाही. माझी उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती एवढीच आहे, आपण जसं नियमाच्या नुसार या सदनाचा अपमान झाला म्हणून कारवाई करण्याच्या बाबतीमध्ये जी सदस्यांची मागणी आहे त्याच्याबद्दल आपली भूमिका आपण मांडली, आपण वैयक्तिक आपली भूमिका मांडली. माझा एवढीच विनंती आहे की एखाद्या सदस्यांनी किंवा एखाद्या व्यक्तीने या ठिकाणी विधिमंडळातल्या सदस्यांचा किंवा विधिमंडळाचा अपमान केला असेल तर या बाबतीमध्ये निर्णय घेण्यासाठी सभापतींचा विधान परिषदेचा अधिकार लक्षात घेता तत्काळ निर्णय घेऊ शकतात का, याचा आदेश किंवा याचा निर्देश सुद्धा सत्तेचे असलेले प्रमुख म्हणून सरकार चालवण्याची आणि विधिमंडळातली विधान परिषद चालवण्याचे अधिकार म्हणून सरकारची भूमिका म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांची आहे. आपण कुठेही त्या बाबतीमध्ये निर्णय दिलेला नाही, कोणी विरोध केलेला नाही. आपली जी सूचना आहे, मी उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन की सदनाची आपली भावना लक्षात घेता सभापतींनी हे तपासून कारवाई करण्याच्या बाबतीमध्ये निर्देश दिलेले आहेत. विरोधी पक्षांनी सुद्धा ज्या पद्धतीने विरोधी पक्ष हा देशद्रोही अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं त्याच्याबद्दल भूमिका मांडली. या दोन्ही तपासात असताना सभागृहात चालवायचं का नाही चालवायचं, सभापतींनी लगेच निर्णय घ्यावा का नाही घ्यावा, त्यांना वेळ द्यावा का नाही द्यावा, याचे निर्देश देऊन या विधी परिषदेचे नेते म्हणून त्यांनी त्याप्रमाणे निर्देश द्यावे अशी माझी त्यांना विनंती आहे. जानकर बोलायचंय तुम्हाला? आता
आपण सगळ्यांच्या भावना पाहिल्या. मी यामध्ये माझा मगाशीच निर्णय दिलेला आहे की मी तपासून घेते आणि उद्या सकाळी मी हक्कभंगाच्या संदर्भामधलं माझा निर्णय जाहीर करते. मी हे देखील स्पष्ट केलेलं आहे की अटक करण्याच्या संदर्भामध्ये तुम्ही माझ्याकडे बघून जी मागणी करताय ते तुम्ही माननीय गृहमंत्र्यांच्याकडे मागणी करू शकता. तो माझा अधिकार घेणं स्वतःच्या हातामध्ये एखाद्या खासदाराला मला योग्य वाटत नाहीये, पण हक्कभंगाबद्दलचा मी निर्णय घेईन. तथापि आपल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती स्वतः तुम्ही स्वागताचा आणि अभिनंदनाचा प्रस्ताव दिलेला असून सुद्धा तुम्हाला तो पूर्ण करायचा नाहीये हे म्हटल्यावरती सभागृहातलं ही सगळी परिस्थिती जर का पाहिली, विरोधी पक्षनेत्यांनाही बोलायला दिलेलं आहे, खडसे साहेबांना बोलायला दिले, शिंदेना बोलायला दिले, तर अशा वेळेला मी आजचं कामकाज आजच्या दिवसभरासाठी थांबवत आहे. उद्या सकाळी आपली जी बैठक आहे ती सकाळी 11 वाजता भरेल. 11 वाजता आजच्या महिन्याने लक्षवेधी त्याच्यात घेण्यात येते. आपण कामकाज आजचं बंद करतो. So good morning, everyone, and welcome to the day 2 of proceedings of the National Workshop on Heat Waves. And we hope that all of you had a very enriching and enlightening experience yesterday and are looking forward to today's proceedings. So before we start, again, we would like to make the safety announcements. Please look at and locate the closest emergency exits to you. We have 2 exits at the mid-height and 2 at the end. So please don't try to use any of the other exits in the case of an emergency. And again, thank you again for being here at IIT Bombay for this important meeting. I request now the MCs to take over.
Thank you, sir. Good morning, everyone. We welcome you all to this National Workshop on Heatwave 2023, Early Planning and Effective Action, Saving Lives. So we will continue our discussion and start technical session 6 on dealing with heat wave in the urban context. I would like to invite the chair for this session, Shri Rajendra Singh, member NDMA. Sir, I would like to invite you on the dais. Shri Rajendra Singh is a retired Indian Coast Guard officer who served as the 22nd Director General of the Indian Coast Guard. He was the first Indian Coast officer to serve as the Director General of the ICG. Shri Rajendra Singh is currently appointed as a member of the NDMA. In regards to his expertise in disaster management, effective measures and policies have been instituted during his tenure, which minimized the loss of property and life in the wake of tsunamis, floods, and multiple cyclones on the east and west coast of India. I also request the co-chair for the session, Shri Kunal Satyarthi, to join us on the dais. Currently working as Joint Secretary Advisor at National Disaster Management Authority, Government of India, Shri Kunal Satyarthi is a member of the premier Indian Forest Service of 1997 batch of Himachal Pradesh cadre. He has more than 25 years of experience in imparting training on forest laws and environmental policy, and also participatory natural resource management at national level institutions and academics. He has also worked in Biodiversity Board, Climate Change Center, Space Application Center, State Wetland Development Authority, Patent Center, and in Science Popularization in Himachal Pradesh. The speakers for this session are Dr. Rajaswa Kotharkar, Professor, VNIT Nagpur, Dr. Mahavir Golecha from IIPH, Dr. Chandni Singh, IIHS, and Shri Amandeep Yadav, Press Information Bureau. I request all the speakers to please join us on the dais. Thank you, everyone. Now I request the chair for this session, Shri Rajendra Singh, to please conduct the program of the technical session. Thank you very much. Good morning to everybody. And thanks to IIT Mumbai and Maharashtra government for organizing this heat wave workshop, so-called Karyashala. And yesterday was a very fruitful day. All presentation was excellent, and there was a lot of point to discuss for the future also. Today's session is on dealing with heat wave in the urban context. And we have with us 4 or 5 panelists with the Rajaswa Kotharkar ma'am. She is from VNIT Nagpur. We got Dr. Mahavirji, IIPH, then Amandeep Yadav, Press Information Bureau, and Dr. Chandni Singh, IIHS. All these people have worked in institutions, lot of in-depth studies they have carried out, and my request to them is they have worked in the different states and different districts. And since yesterday, people were talking about the new district magistrate, we have seen what is the takeaway point from here. So today, this session, this technical session, is going to give you lot of the studies they have carried out, the lot of takeaway points, and how we are going to implement these things in a state and a district and a village level. So this is, and we are going to hear from them, and after that we'll take some question answers, and let's hope the sessions go well with what you expect from us. I think these people are going to give you the feedback.
Now I'll request my co-panelist, my co-chair, Kunalji, to say a few words, please. Good morning, everybody. I think we can start the session. And yesterday was the day to discuss the problems. We all know what the problem is and what planning requires. Today is the day to find solutions. I was looking at the schedule. So solutions in the urban context, then looking at mitigation, and then going towards conclusion. So today, I think all should be in the positive frame and help us find solutions. We all know the problem from yesterday. So with your permission, sir, we can invite the first, Dr. Rashri, Madam from VNIT Nagpur, who is trying to develop a model framework for a heat action plan for the city of Nagpur. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Only one request is the time limit is 10 minutes only. Yes. So you have to finish, ma'am, in 10 minutes. Thank you. Thank you so much. And yes, I think it's time we start talking about moving towards solutions of the problems that we've been discussing since yesterday. A very good morning to all of you. And what I'm going to discuss is based on the project which is funded by NDMA, which has two components. One is the assessment of heat vulnerability, and the other component is developing a model heat action plan, which will have a pan-India, hopefully pan-India application, a kind of a framework which can be taken up by the local agencies to develop heat action plans for various cities. And essentially, this has a very strong urban context, so it is in a certain kind of a scope that we are trying to do it. The thing that I'm going to present in 10 minutes is going to have 3 to 4 components. One is the background study that we needed to do before we actually developed the heat action plan. Then the discussing what heat action plan is, what should be the components internationally, what are the standards, what is WMO, WHO saying about what should be the content of the heat action plan. And then lastly, talking about a kind of a draft of the model heat action plan that we have developed. And we had a discussion with NDMA some 2-3 months back, and we were told that it was getting a little complicated. So we converted it into short term, medium term, and long term. So that will also be presented. And in the end, we plan to come up with a document which will be shared and reviewed by experts, and then it will be converted into a document which will be submitted to NDMA. So as we all know that cities are a problem and they are a solution. So this whole thing is in the urban context. What is required and what is being discussed since yesterday is how do you go about an urban entity, anything for that matter, say Delhi, Bombay, Nagpur, Pune, anything, unless you have a kind of a spatial framework which you use in a background to conduct any kind of study. Even if you want to, even if the local government wants to do something in a city, it must know for whom it should be done and where it should be done. So if a municipal commissioner has 1 crore rupees, where should that be spent? Which area of the city? And who is the person who requires it? So that is why the spatial frameworks makes a lot of sense. So we used a local climate zone classification, which is an established classification to study UHI or heat stress to be mapped in a city, which was used in our context. And we kind of used that as a basic layer. And on top of that, we tried to study or analyze various aspects related to the city, which can be then classified in various zones also. So in city, different areas, do they have different pattern of energy consumption due to the microclimate? I'm not talking about any other component. So we established that, so if this is the one you see from the city mean how the temperature varies. This you will see the energy consumption patterns for 24-hour building or daytime building. This is the heat stress across the city. So we're trying to establish that within the city, there are areas with varying heat stresses, varying energy consumption patterns just because of their microclimate, nothing else. And then we tried to understand that this microclimate is a function of what are the urban morphological parameters that kind of, decide this urban this microclimate of various areas.
So essentially, the building surface fraction, then vegetation, how much vegetation does an area have? That is the vegetation density ratio. Then you have FDR. That means what is the basic, what kind of building do you have? And if you all put it together, it gets converted into the FSI that is being used in the in our development control rules. So one can say that if we kind of modulate FSIs, you can essentially deal with a lot of things that are going wrong in terms of microclimate. So we were trying to establish for the long-term effect also. Then the other thing that is being discussed is the threshold. So we were trying to understand threshold is essentially dependent on how much are we adapted to a particular kind of climate. So it is not necessary that if Europeans have a certain standard, we have to follow it. So we kind of did a small study which tried to get us the outdoor thermal comfort stress levels of various people. And we tried to establish that ours is much different than what is acceptable to us. So this whole thing was done in Nagpur because that was taken as a case study to conduct all kind of background study that is required to, start making a heat action plan. Then we tried to map the heat vulnerability, which was, I think, done yesterday also by someone. We tried to do this using the LCZ classification that we did, but since that has no meaning, because finally if the corporation has to do it, you can't tell the corporation that this is the LCZ because there is no administrative boundary to the local climate zone. So we mapped it on the ward boundaries because that is where the local government will be, it will be helpful to the local government. So finally, using exposure adaptive, I'm not going to get into the details, we finally developed the heat vulnerability index for the city. Then we have been talking about cool roofs, vegetation and all that. So we tried to see whether all kinds of mitigation measures are helpful in all kinds of local climate zones. So that study was also conducted. The major local mitigation measures like cool roof, vegetation, trees along the street, trees as as one single park you have more vegetation. So it was concluded that if you have a very densely populated area where there is, densely built area where there is not much variation in the heights, cool roof works well. But otherwise, if you have a lesser density, and you start planting the trees along the street, it works very well than just having one single group area where you have a group of trees put together. So that's the conclusion. That essentially meant that it's not one course for all horses. In the sense, you have to have a mitigation measure which will go for a certain kind of a LCZ. Not necessarily everything will work for everything. Then this is a threshold from IIPHS study. We were trying to talk about the threshold because that becomes a part of HAP. Why threshold is important? Because it might be different for different areas, and you are unnecessarily, there is a panic button being, you are unnecessarily putting people into panic, even if there is no issue related to heat, because every city might have a different threshold. So that's the importance of the threshold. The other important thing that we studied, which was funded not by NDMA, but by American Red Cross, where we studied the heat risk perception of the informal workers. And one major, one major finding was if people don't perceive heat as a risk, how much ever effort you take, how much ever money you spend, it is not going to be of any use. So it is important that you kind of have a better understanding of heat perception of people who are vulnerable. One of the most vulnerable people is the people working in the informal sector. So we come to the heat action plan. Currently, that's the only tool which is available, internationally accepted as a tool to manage heat. And as of now, the only objective it has is to reduce mortality and morbidity. The 8 core components of heat action plan are listed here. Some of them are in the law. I will not read them out. So there are 8, and our study is based around those 8 core elements, not just like that. These are some of the efforts that are taken internationally, nationally.
state-wise, city-wise. And there are 4 domains which are very critical to heat action plan: meteorological, epidemiological, then you have public health, and lastly, urban planning. How was it? What are the major concerns that we have as of now? Some, that there is no scientific definition to heat wave as such. Secondly, we don't have threshold definitions and identification. We don't have a very dynamic heat alert system. The HAPs are in silos, working in silos. They are not integrated with other plans that are already existing, and people are working simultaneously on that. There needs to be an expansion of this coverage of HAP. Heat vulnerability mapping currently is not a part of HAP. There is no periodic monitoring and evaluation of HAPs. There are very limited weather stations. As I said, when we conducted this study, we realized that though there is no heat wave where you have the meteorological station, but some part of the city has more temperature than that, and that area is already experiencing heat wave. So you need more weather stations to be put up in the city. And lastly, and most importantly, even if you have a great heat action plan in place, we don't have enough manpower, skilled manpower to actually implement the whole thing. So this kind of, as an effort to make a dynamic framework which takes all the stakeholders into consideration, it is organized under those 8 core elements. It is intended for pan-India application. It will be converted into a blueprint which can be used by the local governments and not become a kind of a technical journal paper or something like that, because we strongly believe it's time we research, policy and practice comes together some way or the other. And it also kind of gives some kind of a technical know-how in the form of, in the appendix component, where the threshold, all the definitions are given, how to calculate HRP and all that is also given. That also becomes a part of the document. So it is not prescriptive, firstly. We don't want it to be prescriptive. It will require a lot of capacity building, and it provides basic guidance in terms of scientific knowledge and best practices. Since it is around the 8 core elements, the first core element is, so it will be, I'm just going to run through this. So it is going to talk about each core element. What does it mean? What is the objective of each core element? Which agency will be involved? What kind of aspects will be required to do that? And how to do that? All that will be under each core element. The kind of role that will be required for HAP will be complete. One will be only management and administration. Then there will be knowledge development and evaluation to be done. Then there will be dissemination and capacity building. And lastly, actual on-ground implementation. Now, nobody is saying that this does not mean that the local agency will have to do everything. The idea is that local agency identifies people who are already, there are so many people, we have seen that so many people have already done the vulnerability mapping. All that the local agencies has to do is identify a person, get that person on the board, and get the work done. We are not suggesting anything new. We are trying to integrate what is existing, because we understand suggesting new is a formula to disaster. So nothing is being suggested as something new. This kind of gives a detailed framework as to which domain, which short term, which will be under short term, long term, medium term. So what we are trying to suggest is, what currently is being done under HAP is heat management. What we are trying to suggest is heat planning, because most of the things that are being done currently, they are a 6-month-long program where the heat wave is there. I mean, you have a summer period. Just before that, one starts working sometime in December. You look at it as a crisis, manage it, reduce the mortality, morbidity, and yes. So these are the core elements that we have listed. And lastly, what we are trying to do is, we'll be doing short term, and each of it will be like this. It will have a timeline. So this is the short term, where it has a timeline, how to do, what to do. The next is, you have when to prepare the action plan, what needs to be done, everything will be given there.
And under that, what is one required to do, that explicit directives are also given. This is based on all the studies that we have done. This is the medium term, which has multiple short-term cycles. And lastly, the long term, which has multiple medium-term cycles and the short-term cycles. The idea is that if we start working on medium-term and long-term, finally you will not be required to work on the short-term. Every year you end up spending so much money. If we start working on medium-term and long-term, that money which you are spending on short-term will not be required at all. So that's the idea as of now. And this will be circulated to everyone. I'm sorry I put up so many slides, but there was no other option since the draft had to be presented and it had to be in this form. So that's it. So we will be finalizing the templates, coming up with a report, sharing it with everyone, that NDMA can also give us a list. If you have anything in mind, you can also give us a list. It will be reviewed, and then finally it will become a formal document. Thank you so much. Thank you, Ashish. Thank you very much. That's our excellent research presentation. team. Thank you. Thank you. Thank you. Now I'll request महावीर जी, कल आपने इनके ओजस्वी जज्बातों को सुना है, तो आशा करते हैं कि आज भी आप उसी जोश के साथ जो है हम लोगों को जो है रास्ता दिखाएंगे भविष्य के लिए. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. मैं निराश नहीं करूंगा आपको. A very cool morning to everyone. So I don't think that we want this situation in future, that in May we feel that we have to go to Switzerland or Paris. Sir, I think slide has not come over there. Okay. So thank you very much, sir, for giving me again the opportunity to present our 1 decade of implementation. So as we all know that India's and South Asia's first HISH action plan being developed and implemented by IIPH Gandhinagar in collaboration with NRDC, CDK and University of Washington in 2013. And this action plan was the major impetus for a country to start heat health related work. NDMA then become the nodal agency, and right now it is the nodal agency, key agency, who is basically taking this journey forward, who is organizing this kind of national level workshop, also supporting state SDMAs and state government. And then as mentioned time again and again, NDMA is developing national level guideline and revising it time to time. Indian Institute of Public Health Gandhinagar in particular, since 2013, we have supported many states and city government, district administration for development and implementation of heat-related plan for basically prevention and management of heat-related illnesses that are preventable, basically deaths or preventable morbidity. And in this journey of 10 years, we have many lessons that are very useful for all of us to basically understand and where are the gaps. So to understand the gaps and to basically internalize that what could be implemented in which setting. So first and foremost lesson we have learned so far in our 10-year journey, it is very important governance and leadership. Political and administrative leadership plays a very important role. You can see in picture, this is basically Mayor of Ahmedabad who is doing cool roofing. So you can see if mayor of a particular city, such a big city, if he is doing cool roof, then how much impact it will have on general population. All the administrative department got attention that okay, our mayor, it is priority of our mayor, then we have to work. Heat action plan, basically mayor has played a very important role. On day one, he was of the opinion that Ahmedabad city, when we have shown him the graph that 310 people died in a particular day, he said we have to have such action plan. We have to prevent preventable deaths and preventable morbidity. Then second thing, what we understood in our journey, that it is very important that we have to enhance understanding about environment, public health, climate change and health of our administrative leader as well as political leader. Because if they are not on the board, you will go again, all the municipal corporation, district level, they will not implement this plan. Until and unless they will understood the relationship between that, what is the benefit this particular plan will give us. Then municipal corporation level, continuity of services. In our journey of 10 years, I have only seen 2 or 3 municipal corporations where heat health officer is safe.
One in Ahmedabad, that is Dr. Tejas Shah, and one Dr. Vijay Joshi here, Nagpur. Since last 7 years, I am seeing he is the only person who is implementing heat related. So institutional memory, it's playing very important role, continuity of services. That is very important. Then yesterday I mentioned about interagency coordination, clear-cut role and responsibility at various levels, SDMA, Revenue Department, Health Department, and other department. There are, at national level as well. There is an urgent need to define clear-cut role and responsibility with accountability. That, okay, what you are doing and what would be your outcome. Outcome should be defined in advance. Then localized governance, this is very important. You are implementing, many big cities are implementing, but what specific, because all areas doesn't require equal attention. Like in Nagpur, they did ward-wise heat stress management committee, so more localized action can be framed, can be implemented. Then regular monitoring, what your local level teams are doing, how many awareness, how many ORS packet been distributed, how many additional water point been established, that is very important. You do regular monitoring. This is very important. Engagement with religious leader, organization, NGOs. In Ahmedabad, with the help of, we called the meeting of religious leader. We discussed with them that is the issue. And we just identified where more water points should be established, like bus stop, like markets, like some vulnerable area. And with the help of religious leaders, Swaminarayan Sampradaya, Jain community, even Bohra Muslim community, they have helped us in establishing water point across the city wherever there was a need. Then one of the important thing in Ahmedabad, whenever there is a red alert, all bus stop, there will be distribution of buttermilk with the help of NGO. So what government did, we have taken NGOs on board and the work is going on. Again, the urban planning department, in most of the city, urban planning department is not on board for heat related activities. Still Cool Roof is not in building code. So whenever they are passing the plan, they are not looking at whether building would be heat resilient, how it will basically reduce the impact of heat, etc. This is important. Forest service officers with us. We have very good forest department. We are conservation of forest, protecting wild animals. But we have to understand 30 to 40% of our population in urban area. So there should be division of urban environment within the forest department. It is very necessary. Forest department should also be part of this action plan. This is yesterday I have already mentioned availability of all cause mortality data. We have to improve heat health surveillance. All data is available with us, but how to utilize them, how to make a system. NCDC is working very well. The surveillance system is improving. If not all cause mortality data, just IPD and OPD data of 5 major hospitals of each city should be made available. It's available, and just we have to, if you can't evaluate, just give us. We will do the analysis. You need not worry. We will do your work, but just made the data available. Then identification of heat hotspot within the city and district with the help of IRADE, and we work together. In Rajkot, there are 15 wards, 15 wards we have identified. They are more vulnerable. I will show you the map. Then city-specific threshold determination, Rajshri madam also told, and we have, NDMA has done a fantastic work. Abhyant is here, so city-specific threshold has been, developed. This is map of Rajkot. We have identified which ward require more attention, which is more vulnerable due to heat. Some wards are very hot, like temperature is 45, and some ward 35. Within city, 10 kilometer of the radius, temperature is varies between 5 to 7 degree. That is very big difference between two parts of the city. This is very important, very new thing I am talking. This is question 2, sir has asked yesterday, what is evaluation? Any evaluation? Yes, sir, we have did many studies. Interestingly, many cities have implemented the heat action plan, but only Ahmedabad is the one city who have evaluated the impact of heat action plan in reducing mortality and morbidity. So that is very essential. If you will show the impact of heat action plan, everyone will recognize, even city government, state government, they will recognize that this plan is working. So that is very important. On the next level, yesterday I also talked to NDMA official, sir is here. Economic evaluation, that what cost benefit it is giving us to you. If you will invest, suppose 1 lakh rupees in heat action plan, how much benefit in terms of quality adjusted life year gained? Economic evaluation I am talking. How many death you have avoided? For example, 1100 death every year we are avoiding in Ahmedabad. So what is the value of 1100 lives?
in terms of economic benefit, how much USD I have saved, willingness to pay, economic evaluation of heat action plan needs to be studied, should be, and I am sure, I am pretty sure each USD invested in HAP will give you 1,000 time return. $1 you will invest, $1,000 gain you will get in terms of economy, in terms of reduction in loss of productivity, in terms of saving morbidity and mortality due to heat wave. Next level is research. We have seen ICMR, DST, they are having lots of call for maternal health, call for adolescent health, call for malaria, TB, but we should have one special call for heat health research in India, where 10-15 institute can collaborate, can do different type of studies. One special call for heat health research in India should be from ICMR, DST, or any competent authority should be there. So more research would be done. This is, answer to your question. This is the impact of heat action plan. In 2010, there was a severe heat wave in the city of Ahmedabad. More than 250 cases of heat stroke, and about 65 deaths due to heat stroke. In 2013, we have implemented the heat action plan, and year-wise, reduction of mortality and morbidity due to heat wave you can see. So such impact evaluation is necessary. जो भी city बड़ा level पे implement करिए, they should carry out impact evaluation. If you require our help, please let us know. We will help you. Just come on board. We will evaluate for you, and we will, such interesting finding would be useful for other cities. And this is answer to Honorable Kamal Kishore sir. Yesterday he has mentioned that night temperature. What about, we are talking about the day temperature maximum jata hai uska impact. But we have evaluated in the city of Ahmedabad. If day temperature is this, if night temperature is going, if it is minimum temperature is beyond 40, more mortality. 287 death if its night temperature is above 45 degree. So night temperature has also plays a very important role, and this is when once you will do the research, then only you will understand whether your city is also having this kind of issue. So a specific action for night we can have to, because Dr. Saab, your time is over. Sir, youngest 1 minute or. HR availability, capacity, youngest among all the speakers, sir. 1 minute, please. So, like we have under NHM, there is a one course for a government medical officer, postgraduate diploma in public health program. I say NDMA and NHM should fund environment public health education in India. Every year you 10 officer for environment public health. We will develop the course in collaboration with IIT Bombay. There are environment science, public health, but they are not meeting. Environment public health masters should be there. And this is blue-green infrastructure in Ahmedabad. We have riverfront. So surrounding area around the riverfront temperature is 4 to 5 degrees less. Then urban forest, landfill dumping site been converted into the urban forest. Then rural area heat action plan in Rajasthan we have implemented. Yesterday many people have talked rural area heat action plan. People on board. Then private sector engagement, 60% of patients being treated in private sector. So private sector should be on board in terms of providing various kind of services. Think, sir. Okay, sir, it's not working. Thank you, Dr. Saab. Thank you very sir. much. Thank you, sir. Thank you. Just this last line. Okay. Okay, thank you. Thank you. Now, okay, thank you very much. Excellent presentation. पूरे जोश के साथ आपने जो है उत्साह फिर से भर दिया. Now next is comparative study of heat action plan. That is by Dr. Chandani Singh, IAHS. Hello, good morning. I think it's really difficult to follow up that kind of a performance, but I'll try my best. I'm Chandni Singh, and I'm also joined by my colleague from Center for Policy Research, Aditya Pillai, who will also be joining me in a bit. So what we did is we have been looking at the story of heat action plans. We've been hearing various numbers of
100, 110, 120 heat action plans across the country. And my question, especially from last year, when we had this devastating set of heat waves in spring last year, was what is really happening? What are these heat waves saying? Can we understand what are the different types of strategies that the heat waves, the heat action plans are really talking about? And are they helping us to adapt to long-term climate change, or just reactive policy documents that are thinking about relief? So this assessment was a policy review of, we found 37 heat action plans across the country, and I'll talk about where these heat action plans were from. The main, as I said, I mean, the motivation for this was to see how this expanse of heat action plans that seem to be growing so rapidly, what really are they saying? We know that, of course, there have been these regular workshops and also a lot of policy action from the NDMA, SDMAs, various municipalities, and then research organizations and other NGOs that have been putting a lot of effort into this. And also there's this very clear narrative of India becoming hotter, a country that is very vulnerable to climate change. I have been part of the IPCC reports writing some of these very difficult findings on India and how we are going to hit these limits to heat and wet and humidity by 2025, 2030, and so on. So we believe that this assessment, the study that we did, is the first of its kind, trying to examine the landscape of heat action plans. We cover 37 HAPs across 16 states. This is just a map to show all the states where we managed to get the heat action plans. And then, of course, there are district level and city level heat action plans as well. Maharashtra, of course, you can see a big concentration because there are so many district level plans that were shared with us. The way we went about doing this assessment was, this is a figure that is from the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, which looks at heat risk as a function of the hazard, vulnerabilities to heat, and then who is being exposed and to what degree. So the idea is, if you want to reduce heat in the center, that central space, you have to reduce the hazard itself, which is very difficult. But that's what we call climate change mitigation. You have to reduce vulnerabilities, so things like having public health infrastructure, diversifying livelihoods and things like that. And many of the heat action plans actually have these kind of strategies. And the third, of course, is actually reducing exposure. So I'm mentioning this is just to give a sense of, this was the framework that we used to assess the heat action plans. So the first thing, as I said, is we looked at how are the heat action plans thinking about hazards, about exposure, and about vulnerability. The second thing is, what really are the solutions that the heat action plans are talking about? Are they things like cool roofs and providing passive cooling in buildings, so infrastructural solutions? Are they things around, as Rajaswa ma'am was talking about, greening cities, having tree planting exercises, so nature-based solutions? Are there solutions around institutional mechanisms, building capacities, all the stuff we've been talking about, I think, around training, capacity building? Are there technological solutions like providing heat advisories on mobile phones? And then are there informational and behavioral solutions? So changing people's mindsets, having things like the Maharashtra radio jingle, where you're trying to change people's behaviors through information delivery. And the third thing that we did is try to look at what are the institutional mechanisms right now in the heat action plans as they are produced in these documents, to see, are they really viable when you think about implementation? Yes, you've got big terms like interagency coordination, you've got ideas around monitoring and evaluation, but is it really, what is the variation that we are seeing in HAPs? And at least from what we know of other disaster management and disaster governance, is it really showing significant progress in the heat action plans? So now I'll quickly go over some of our findings. The first thing is, this is basically a chart to show the different kinds of solutions, the mapping of solutions that we did, the different kinds of solutions that we see in the heat action plans. The biggest bucket, of course, is everything that's blue, which is infrastructure, which is what we kind of expected. You've got there are a mix of short-term and long-term measures. The short-term ones are the ones that are in light blue. So you've got things like
providing shelter and cooling centers, having outreach clinics, so very infrastructure and building infrastructure for providing heat preparedness. The second big bucket was around information dissemination, which is also very promising and is in line with what researchers have been talking about, that you need to make people perceive and realize the risk of heat to actually lead to good behavior around management of heat. So there's a big focus on information dissemination. Interestingly, behavioral and nature-based solutions also find mention, and I'll talk about it in a bit, that while nature-based solutions find a lot, so things like planting trees, green roofs, all of these types of actions, maintaining water bodies, they do have a lot of focus, and which is welcome to see, but there are some gaps in how they are really converging with other policies. And then, of course, institutional capacity building and technological interventions to a much lesser degree. So this, on a first glance, I think shows you also that there's a whole range of actions. There's an extensive suite of interventions that different states and different cities have available to them. Depending, of course, on your local conditions, you can choose the combinations of infrastructural and nature-based and institutional actions that you put into your heat action plans. There's also, on the positive side, a good mix of long-term and short-term measures. So you do have a nice blend of preparatory measures as well as relief measures, but actually there's a little less focus on long-term measures beyond just the heat season. And that's something I think that we need to think about quite seriously. There's a lot of interesting ambition on nature-based solutions, but the flip side of that is actually there is very little mention of how do you maintain and manage these kinds of things like cool roofs, which need a lot more, I mean, not cool roofs, green roofs, need a lot more maintenance than, say, infrastructural solutions. So the mechanisms for that are still not clearly mentioned in the HAPs. Coming to the areas that one could strengthen in the HAPs, at least from our review, we find that, of course, many people have spoken about the lack of capacity building processes. They tend to be one time, they tend to be done typically before heat season, but this has to be a much longer term iterative process of capacity building. There's also, we have been talking about capacity building as just one-time trainings, but we are really calling for transformational capacity building. When you need to think about how do you deal with this increasing, escalating hazard of heat. So building things like learning mechanisms, I think that's what the speaker before me, as he was mentioning, learning mechanisms that you have to have officers who are sort of dedicated over a long period of time to be able to carry on that knowledge within a state system. And also there's actually a very, when we see it from the outside, the heat action plans are extremely diverse across the country and have so much potential to learn from each other. But there seems to be no mechanism except this kind of a national workshop to enable that. So this best practices booklet that was being spoken about yesterday would be a tremendous way to do that. But we feel that there's a need to collect best practices at different scales, so city, district, and state levels. And that requires some thinking about best, and also not only best practices, also failures, I think, learning from that. I'll move on just so that we are mindful of time. One of the big things, so we were, as I said, there were those three bubbles I showed you of hazard, exposure, and vulnerability. When we looked at how the heat action plans are talking about the hazard of heat, we find that 24 of the 37 HAPs that we assessed recognize there's a need for localized temperature thresholds, but only 5 of them explicitly do that. So there's a big gap there, and as other speakers have shown, the science is there to develop localized thresholds. It's just using that expertise to develop them for your cities or your states. Of course, there is a need to expand the idea of the hazard itself. So not only looking at temperature extremes, but also accounting for humidity, hot nights, and the persistence of heat. Many people have spoken about that. The other big thing, and this is what the science is now moving towards, is to say that heat waves lead to cascading impacts. So of course, the first primary sector that's seen is impacts on health, but you have impacts on forests, on animal health, on food security, and so on. So it was reassuring to see that 21 HAPs actually talk about these cascading impacts, but then how does that really feed into your solutions is not very clear. The biggest
takeaway, I think, from one of the biggest takeaways from our study is all the heat action plans are preparing for yesterday or today's heat. There are very few heat action plans, and 2 out of the ones that we looked at that look at long-term climate models to understand what does 2030 Ahmedabad look like? What does 2030 Nagpur look like? So if we are adapting to 2022's Delhi temperatures, we are really not, preparing for these very, very high future. Oh, all right. Have I? All right. And I've been speaking so fast. Yeah. All right. So maybe I'm just going to say one more point on the vulnerability bit and then just hand over to Aditya for 1 minute, please. The other thing I just want to say, not many people have spoken about intersectional and gendered vulnerability. We keep on saying women are more vulnerable, but we find across the heat action plans that while there are different groups that are identified as vulnerable, a better nuanced understanding of intersectional vulnerability. Not all women are equally vulnerable. Not all outdoor workers are equally vulnerable. So this idea of intersectional vulnerability, again, has methods and toolkits developed, and there's a need to use those methods. There are organizations that do this very well. And so if states can reach out to do these kind of vulnerability assessments, it would be very helpful. My colleague Aditya will be just talking about some points on policy convergence. Okay, actually, yeah. Yeah, I know. Right. So I'm going to quickly run through this. So one of the core motivations, like Chandni set this up, she said we were trying to look at the range of solutions, right? But there's also the implementation bit, which is about the institutional elements and how we actually put this vehicle in motion. And Dr. Golecha in his presentation actually had some very interesting pointers about evaluation and so on, right? And this has been a very core component of our research. I'm going to try and flesh this out very, very quickly. One of the sort of positive things we found was that Indian HAPS sort of covered the fundamentals quite well, right? So they established nodal officers, they had SOPs, they established information dissemination systems. So it covered the basics. But where we found a huge lacuna was in financing mechanisms, right? So only 2 HAPs actually explicitly identified where different solutions would be funded from. So one of them actually talks about the 15th Finance Commission. And I would be grateful if after this, during our question and answer session, you could reflect on what the 15th Finance Commission gives HAPS in terms of financing potential. There were no independent evaluations proposed, which I think has come up 2 or 3 times, and there were no legal foundations established. One of the solutions we sort of put up was linking it to existing state and center sector schemes. Right? And now this, what we've done is we've taken a first stab and we've listed a whole bunch of central sector schemes here on the right and some state schemes. And you'll see the Smart Cities Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, et cetera, a lot of forestry missions. And we said, if you have a funding shortfall, if you have a lack of bureaucratic capacity, why don't you try tapping into this? Right? So this is sort of a first cut. And when we release this, you'll see this list and maybe that'll spark some ideas. Right? So some of our overarching recommendations, the first and biggest challenge of doing this study was actually getting the HAPs themselves. Right? So we had to reach out to all the STMAs, and many of you here helped us put the study together. And that is something we try to rectify by suggesting a national repository at the NDMA. We also talk about notifying heat waves as a disaster and setting up an expert committee to do that, which has come up 2 or 3 times in the last couple of days and is worth a discussion. We talk about implementation and funding mechanisms. We talk about clarifying legal foundations. And just to be clear, we don't talk about a separate HAP law or a heat law. It's about enmeshing existing policies within legal frameworks. So if there are water policies, try and link it to the Water Act or state level water law, right? So it's about creating a legal foundation rather than a separate legal structure. And we talk about capacity building being a very central part, especially for government actors. Right. So that's it. Thank you. Thank you very much. Thank you.
Yeah, all yours, Amandeep. Hi, good morning, everyone. My name is Amandeep Yadav. I am from Indian Information Service. I am currently looking after the media and communication related aspects of Ministry of Home Affairs. So it will be very hard for me to match the technical presentations given by experts here because I have been given a topic of media and communication and related aspects. Basically, we have seen that recently the COVID pandemic has gone and some sort of geographical disturbance has been noticed in Joshimath also. Such sort of natural disasters used to come in India time and again. At such times, we are required to have a proper communication plan because we have different target groups and for them, different communication plan is required. Somebody who is sitting in the rural part of India, like farmers, like other people who are not that as informed as the people sitting in the urban India, we cannot have a straight-jacketed approach towards everyone. So depending on the TGs, the target groups, we have to devise different capsules of information for them and package it accordingly so that they will be able to grasp it properly. So like for a rural people or someone sitting in the hinterland of India, he will be more prone to interpersonal sort of communication. We cannot have information delivered to him from social media platforms or Twitter or Facebook or Instagram. So this sort of information related capsules may be designed for the youngsters who are in the urban part of India. So for them, like we have seen in the, I belong to a rural part of Haryana. So there, whenever there is a marriage, some person from village part goes home to home and telling somebody that there is a marriage, you have to come in the evening. There is some sort of function, you have to come there in the evening. Such sort of information mechanism through the ASHA workers, through the ANM, we have to devise, through the panchayat representatives, we have to design, so that these people can be told that this sort of heat waves, repercussions, or this sort of consequences can happen to you. So they must be kept ready for them. But the information delivered to you has to be through a proper mode of interpersonal communication, or whenever there is a radio penetration, we have to use radio jingles for them. So rural part has this sort of acceptability. Coming over to different mode of communication, we have print media, we have electronic media, we have social media. So going from print media like newspapers, they are the best feedback mechanisms we have. They can alert the authorities that depending on their reports, they are landing up upon some of the news that the temperature is rising in the city and such sort of incidents have been monitored. The authorities, the officers, the DPR, the information department of the state must be ready with press conferences and all sort of information that should be pushed into the media. उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई इस समय सिटी में ये हालात है, लाइक अहमदाबाद सिटी का एग्जांपल दिया गया, राजस्थान में अगर चुरू का एग्जांपल लिया जाता है और जयपुर का एग्जांपल लिया जाता है या हरियाणा में किसी जगह का एग्जांपल लिया जाता है, तो